ke le rapetse mo mosong le ka nahatse. Order, honourable members. Good afternoon, honourable members. Hey, honourable members. Most of you were not here in the morning. As a result, you could not quorate, so you had to suspend the proceedings until this afternoon. Jano, the second reading on the appropriation bill is supposed to end today with a few speakers left to debate. We had reserved that debate for morning, but it's not a train smash. We can still have a few that are left debating before His Honor the Vice President responds. So, there been no further announcements other than that today is my birthday. Yeah. So Happy birthday, Mr. Speaker. Let us begin our business this afternoon with questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Pule. Mr. Speaker, why is it that Tata will get to Tantu? Many care about the one of Israel was in debate. They was at the parliament in Pakistan. I think they must be denied that right. Denied the right. Because I was born to the Neka validity. It was Satan, but we said a Gomorrah. Kiko Mr. Speaker, how Konahala denied them that right? Kalabu, Mr. Speaker. Honorable Pule. Gona ke lebeletse nako e setseng kana hora hore 45 minutes go a dipotso, then His Honor the Vice President and Minister of Finance only 50 minutes to debate, so we can squeeze in a few that have not debated. A point of procedure. No. I respond. If on point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, where is it coming from? Oh yeah, Honorable Opposition Whip. Honorable Speaker. Me, Mr. Speaker, ora hore re ka taha ka nako yo e beile re dumalane. Me abe go sena consequences. Me re seta presidency e siameng. Gore ke gore hela ha re beile nako, ha gore sepe ha o sa bate go ta. O khona go robala go ga gago, o khona go slota tse dingwe. Batho ba ta go neha a mme o ra gore ga go sa nne le consequence a mme go ta re siamela go ya go pele mme go sena la hele mabaka hela a utwala gore batho ne ba sio ka gore bogolo hang go gongwe o kopile tlhaloso gore ke eng batho ba neng ba sio mme go dumalanwe gore go ta tsenwa ka mo musong. I think baba buang gore baba ne ba tshwantse go debate ba tswalo le konte. I concur with them. I agree with them. There should be consequence. Otherwise, ha gona go reisa gope. Hey, honorable members.
kana ya ka ke tlhalositse ya kana le ipetse nako ya mo mosole maphakela. Unfortunately bila ke na ona registera mme go ka ditsamaiso tsa lona ba totegi tsonetse ke di setse morago ya ka ke tlhalosa ke gore 45 minutes wa dipotso is honor the vice president on only 50 minutes to respond. That is slightly less than an hour. Jan ha ke lebeletse nako e leng teng e supa gore go na le a few that can go on and debate. Ba se ka henyana ba tabong ba setsa ke a ke sure that like how many are left? Tsantse be go setse 12 kana 8. Huh? 5. Yeah. So there's about 5, but in the chamber right now, there may be a few. I can only see one. I guess guy. So me ano kana challenge ke ono hore ba ba ngota ithala le hore motho wa teng eno na le ha maphakela a ikaeletse hore ta debate but go sa nne le khwara. Yeah, so 3 of those that are in the list that have not debated are here in the house. So, Aren ko diputso batuter. Honorable Mualusi, member from Kange. Honorable finish. Mr. Speaker. Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗡𝗗 member for Mount West. Okay, number 2. Honorable Speaker, potso ya teng tona kana o itse gore ne e buseditswe gone. Tona o kopile gore e te ya rabiwe mo malatseng a ta o santsa a isa bone bosupi jo a bothoka. Honorable Mopati Mabusepule, member for Gauteng East. Ke a leboga motlotlegeng mo tsamaisa dipuisano tsa parliament. Potso ke ya boraro. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Leader of the House, okay, wa Water and Human Settlement. Kana baba biji. Assistant Minister 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗡𝗗 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗏. Chief Whip, ware, koi mi akadi nao yano, ana o araba hela. Kere honorable Koi mi akadi nao. Honorable Mutsamai 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗡𝗗 a re o mo tseleng o ne a sianetse go sepateleng. Honorable Minister of Health. Okay, Honorable Simasikos Kamapulanka. I know there's an event in Chobe. Yeah, Mr. Speaker. Tamoitela. Honorable Munedi Baraisama, member for Soson. Mr. Speaker, my girl, let's say that Zila Rola Mazzarole Mole. A Pusoye Ramokaro Supilo Rotla Yaraba Asnahoboa, Oko Tronco Casa. Later date. Later date. Honorable Ambassador Kenikini Turo Kapinga, member for Kavango West. Thank you very much, Mr. Speaker. Happy birthday to you. Question number 6. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Assistant Minister Mathote for Honorable Dikoloti. Thank you, Mr. Speaker. Meke lebogele potso ya mo parlamente wa Kavango West. Me karabo ntse yana, Mr. Speaker. Since 2019, a total of 591 farmers in Okavango district have benefited from government-provided artificial insemination services through the Nokaneng Artificial Insemination Camp. Part 2, Mr. Speaker, I acknowledge that the vastness of Okavango district
limits farmers' access to artificial insemination services provided at 𝗕𝗏𝗡𝗖𝗢𝗡𝗗 AI camp. To address this, our ministry intends to use part of the 𝗕𝗏𝗡𝗗 quarantine camp to boost the provision of AI services. This has, of course, been subject to availability of funds. In the meantime, our ministry continues to maintain the 𝗕𝗏𝗡𝗖𝗢𝗡𝗗 AI camp to ensure the continued implementation of artificial insemination program in the district. Mr. Speaker, I absolutely foresee Okavango region contributing meaningful towards the President's vision of increasing the national cattle production to 5 million. I want to highlight some of the initiatives specifically targeting the Okavango region and aiming to support livestock livelihoods and its increasing agriculture contribution to the economy. The Okavango stands to benefit from initiatives like 𝙈𝙤𝙣𝙪𝙗𝙗 and on-farm artificial insemination program, which are aimed at boosting the cattle production by enhancing reproductions, genetics, and extension support for farmers. These programs improve the reproductive efficiency through the targeted AI services, including AI and by fostering private sector involvement in on-farm services, ultimately aiming to increase the herd size and quality. The Okavango is the beneficiary of the communities living amongst wildlife sustainable supported Heading for Health project that aims to promote sustainable livestock management, to reduce human-life conflict, and improve rangeland health. Through this program, community livelihoods will be enhanced through better market access for beef and reduced livestock diseases, predation, and improved rangelands. The Green Climate Fund is supporting a 98 million project. The project is co-financed by the government. The program aims to restore, manage, and rehabilitate communal rangelands in Botswana's Okavango, Ngamiland, Kalahari, and Bobirwa regions. The project, which was launched in May 2025 by the President, is implemented by the Conservation International and the Ministry of Agriculture on behalf of the government. It complements the close support Heading for Health programs. The Botswana Meat Commission has introduced the direct cattle procurement scheme to improve market access and stimulate production in Okavango with the Northwest region. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Ambassador Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Tona ne kere gongwe re boele mo potsong ya me. Potso ya me ne le hore barui ba ba ko Okavango. Ke bua specifically ka Okavango East le Okavango West. Ba sologetswe molemo go le kae ke ditirelo tsa puso tsa kgwediso ka diata. Ke lebile gore morui ha tswa ko Shakawe gore a gore he kono kaneng, that's 170 kilometers. Go tswa ko Gudigwa a ya Nokaneng is 330 kilometers. A me ha ditirelo go te di bonwa ko Nokaneng, are they accessible to a farmer yo tswang ko Gani, yo tswang ko Gudigwa, kana yo tswang ko Chikumochu? Potso ya bobedi, ha ele gore gongwe information eo na le yone mo baruing ba ba 519 ba ba buileng gore ba thusitswe ko Nokaneng, ke ba le kae ba ba tswang mo kgaolong e ke emetseng nna kana e emetsweng ke Honorable Disho e leng dikgaolo tsa Okavango East le Okavango West? Ke a leboga, Mr. Speaker.
Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Meki lebogele potso eo. Meki supe jana. Ke tlhalose jana gore ditirelo tsenetse o botsang ka tsone ga di a lekana mo kgaolong yeo e emetseng. Mme go supagala gore di ntse di sate ka bokete seo ra sa amogela. Ke gone mo ke supang jalo gore le tsone dipalo tseo di bonang tse tsa 519 o tla bona gore di ko tlase. Ke gone mo ke tlhalosang jalo ke re goromente o mo maikaelelong a gore a tsamaele ko pele ka gore o lemoga jalo gore the AI camp e leng teng mo nakong ya gompieko jaaka ke supile jalo gore ga o bua ka kgaolo ene eo e emetseng e tona thata jaanong ga e ka ya kgona gore e kgone go tisetsa ditirelo tsone tseo di batang gongwe tse di bonanang le mo dikgaolong tse dingwe. Ke gone mo ke tlhalositseng jalo gape ke re re lebile jalo kgomokgwana camp e leng gore re lebelela jalo gore le yone re leke re atolose e nne dingwe tsa dikampa tse e leng gore re ka di dirisa jalo gore re tle re thuse batho ba kgaolo eo jaaka ke amogela gone gore ditirelo tse dintsi di saletse thata ko morago. Ke gone mo ke tlhalositseng gape gore ene ditirelo tsene tsa artificial insemination re tla leka thata gone gore jaanong re dire mo gotong on farm mo e leng gore jaanong re tabo re latetse ko barui ko difamong tsa bone gore re leke gore re tokagatse seemo se ka gore le rona re itemogetse jalo re bona gore ditirelo tse di saletse ko morago. Mo go ya bohelo e nngwe e botsa gore ka gore kgaolo tseletsa eno e emetse na kgaolwa ka bogare jaanong dipalo tsenetse o batla go itse gore mo kgaolong ya gago di ka tswa batho barui ba thusewa le kae. Ke go jaanong nka tlhalosagala ke re gongwe tseo dipalo ke ne ke sa di tshwara mme ke dikgang tse e leng gore re tla di lebelela jalo re kgone go kgaoganya gore re tere go neele dipalo tse di lebaganeng le kgaolo ya gago. Honourable Further supplementary. Maribe Mpomorolong, member for Gateng Central. ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Potso ya me ke a bosupa le ga gone mo puong ya motlotlegi ministera wa tsa madi a supile gore ba mo lenaneong la go amenda molao wo. Honourable, are you still ahead with the question or you're doing the question? Ya ne ke re ga e le gore ministera o ipaakantse ka tlotlogela go ngwaka a ka heta ka yone. Ke a leboga. Minister of Finance, you are the Vice President. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente le nna ke go eletse letsatsi le lentle le bokamoso jo bo siameng. Ke a leboga mo palamente yo tlotlegang ke boammaaruri rra gore re setse re le mo lenaneong la gore re sekaseke molao o e leng gore jaaka o supa o ka tswa o na le diphatla tse dintsinyana e seng hela ho mme le bone mapalamente ka gore thulaganyo e setse e simologile taletso e setse e gorogile gore le bone re buisanye le bone le megopolo ya bone e tsene mme hela ne ke re ke tlhatswe ka bonnye hela gore mme one molao wa 2018 paakanyo eo yone bontlhabongwe jwa yone bo ne bo setse bo baakantswe mme hela se se botlhokwa ke gore ra o sekaseka gore re o tsenye ditsetla tse di tsamaelanang le dikgwetlho tsa sešwa. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honourable Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Minister, I think the import of the question is if you will now amend for purposes of trying to get those employed in public bodies to do business with public bodies. Not only are you planning to amend, and I thought you would respond to that. Gore a mme ke sengwe se lo bonang se tlebe se re siametse gore re tise teseletso ya gore ba ba bereka mo maphateng a leng a puso le bone ba simolola go gweba le maphata ona ka gore kutiso ya mo palamente ke gore ga ba amaneletsa procurement, if I understand the question well. I thought it would be important
to explain if that is the intention. Honourable Minister, you are the Vice President. Nya kya leboga moeteledipele wa kganetso. Section 111(3) e gana gore ba ba direlang goromente le ba malapa a bone ba ka gwebisana. Ditsamaiso tsa mahatshe bontsi jwa mahatshe ke gone tota gore ko kgonagalang ba ska ba gwebisana mme jaaka re bua kana dikgang tse di amang setšhaba sotlhe di tshwanetse gore re di buisane re le mmogo re bone gore re hella re hakae re le setšhaba mme hela the benchmark ke gore go lekwe gore go ska ga gwebisana. Honourable 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗡𝗚, member for Lentswele Taole Phepe. Good afternoon, Mr. Speaker. Le nna ke go eletse malatsi a letsatsi la matsalo a molemo. Ke tla mo itseela. Ta mo itseela. Honourable o na le pelo ke dikilwe, member for Seroe West. Thank you, Mr. President. Puissance tsa Parlamente. Ke go dumedise le nna ke be ke go eletse letsatsi le le molemo le katego mo botshelong ja gago. Ke potso ke number 9. Honourable Lucas a re o nkeleletse le khumo. Honourable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Mathote for Honourable Minister. Dikoloti. Thank you, Mr. Speaker. Ke lebogele motse wa potso ke potso e mosola thata mo batswaneng le hatselothe ka bophara. Mr. Speaker, the ministry is fully aware of the significant backlog in the allocation of residential plots. Botswana's population stands at 2.3 million, with 1.4 million citizens eligible under the Botswana Land Policy of 2019. The Land Information System currently records 1.5 million applications, while the clean waiting list representing one eligible applicant per plot stands at 687,486, comprising of 221,358 youth, 299,842 middle-aged, and 166,286 mature applicants. This highlights the magnitude of national demand for serviced and titled land. Mr. Speaker, the 100,000 plot campaign revealed that the challenge is not simple. The challenge is not simple, the number of the plots allocated, but the structural misalignment between allocation, surveying, servicing, and secure land title productions. Sustainable land delivery requires that allocations are supported by surveyed, infrastructure-aligned, and legally registrable land capable of unlocking household and economic value. Mr. Speaker, to deliver immediate improvement, the ministry operationalized the secure title land title war room
on 16 February 2026, bringing together the officers from surveys and mapping, town and country planning, technical services, the deeds registry, the Geospatial Information Center, land boards, and the Department of Lands. The War Room is actively monitoring end-to-end SLT processing, accelerating submission to the deeds registry, and resolving workflow bottlenecks in a real time. It is mandated to deliver 48,569 secure land titles within 3 months, beginning with the high-pressure areas such as 𝗕𝗓𝙗𝗓𝙗, Ramotswa, Tlokweng, Phalape, Maun, and Odi. Mr. Speaker, in parallel with these rapid response measures, the ministry is establishing the Land Lab under the Botswana Economic Transformation Program to redesign the entire land administration ecosystem. The Land Lab held its first coordination meeting on the 23rd February 2026, during which it reviewed the proposed terms of reference, aligned expectation, clarified institutional rules, considered technical feedback, and defined short-term action items with assigned persons in charge and delivery timelines. The Land Lab will produce a fully costed, executable reform blueprint covering end-to-end process, redesign, digital integration, governance, strengthening investor participation, and performance accountability. Mr. Speaker, the combined force of these interventions, War Room acceleration and Land Lab structural reforms, marks a decisive shift from the policy pronouncement to tangible, time-bound execution. The ministry remains committed to reducing the clean waiting list, restoring predictability in SLT production, and delivering a fair, transparent, efficient land administration system for all Botswana. Mr. Speaker, land boards and deeds registry are established under a separate legal mandate and serve distinct complementary functions within Botswana's land administration. And land administration system. Land boards are empowered to allocate tribal land, while the deeds registry is responsible for registering all forms of land tenure, including tribal, state, and freehold, as well as other non-land transactions that legally require registration. Mr. Speaker, because of these institutions perform different statutory roles, it will not be viable to establish this registry within each main land board, granting land boards. The authority to register land will extend their powers beyond what is provided for in law. The separation of duties and remove the essential checks and balances that safeguard the integrity of the land allocation and land registration. Critically, registration requires specialized technical expertise, particularly for complex matters such as bonds, mortgages, sectional titles, which fall squarely under the deeds registry's professional mandate.
Mr. Speaker, the current arrangements where land boards prepare and submit registration documents and the deeds registry executes the legal registration remains the most appropriate model. It preserves institutional integrity while ensuring the land registration remains uniform, secure, and legally sound across tenure categories. Mr. Speaker, this does not preclude the decentralization of the deeds registry itself. In fact, expanding deeds registration's presence across more districts is desirable and will improve public access to registration services without compromising legal certainty. However, decentralizing this registry in isolation will not achieve the intended improvements unless all institutions within the land registration ecosystem are equally aligned and adequately capacitated. Mr. Speaker, the current fiscal constraints and the intensive resource nature of establishing fully fledged these offices, a decision has not been taken to decentralize. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary all kirikilwe. Ba ke go leboga Mr. Speaker. Ke be ke leboga karabo ene e ne ke inelo e tele. Ke ne ke re mo karabong ya go e tele Minister. Wa re ke o gora batho ba Soro West. Ke re mo go tamaletse hela mo ka ntegelang gore kana ke botsa potso ke gore ba nthumile ba nthumile jalo ya ke batla mo go tamaletse le gore ya bobedi go lo mo ga gore this register this office e be ile ko north le ko south idea established ke molao mme ha le gore ke molao di establishing wa re ke o ka se go tse ha re go baakanya ga gore o kwa se go sa tele hela yalo e le go mo go dirweng ke motho mo re ka baakanyang gore go arabe seema sa batho ya boraro ya boraro ha o tsamaya mo lehatsheng ka bophara ka o ne o tlhalosa palo ya banana le ba o reng ke mature old o ra gore ke ba golang ha ke gone go uta sentle ba ba senang di bonno ya ka re bua riana bone ba gore ke mature old bone bao kana o ra gore ba helwa ke thata wa reng ka bone ha ntse o santse o di kono ga ka go ba abela ditsaya ka gore ya no ga bana thata go ta go ikagela banana bone ba wa reng ka bone ba dipalo tse dintsi tse o di supantse wa re ke ba re ke re ba go Soro West ka gore ha o bua ka 4,000 te no mua 48,000 ha wa bua Soro West mo teng ba ra gore yone ha ona plan e pele nane o lepe la gore le bone ba ba le mo dipalong tsa gore e ba bone le hatse ya no wa re ke o ba ra ke reng e tona Honorable Minister, Lele Tokotata Standing Order 38. Thank you. When one Thank you. Sotehela honorable members. Hali botsa dipuzo tsa lona. Thank you, Mr. Speaker. Ke gone mo boneng karabo e ke ha ka bolele ka bophara. Ke thalosa dipalo tse tsothe ba ba tshwanetseng go bona ditsha. Ke thalositse jalo gore kana go ele ha go ta batwa ditsha tsone tse 100,000 go ne go itshupa thata go na le bothata mme ke gone mo eleng gore government o moshayo ha lebelela dilo tse tsothe a ba bona gore ke se kgoreletsi ke gone mo ke supang jalo gone gore dikgang tse tsothe tsa go servisa tsa go ira di tsone di stankana tsa teng di tshwanetse tsa hego helwa ka pela jaaka ke thalositse ka gore re kgonne go identify mathata yaanong se ke ka se thalosang ke gone gore ba go serowe o ba thalosetse jalo mo parlamente gore re mo paakanyong ya mathata one a re sa tswang go a bona ha re nne ra ba ditsha tsone tse
300,000 tse e leng gore gompieko yana ha o ya ko di-land boarding le ha se lothe ka bophara bana ba ba theogetseng kwa ba bereka bosigo le motshegare go bona gore le tsone ditankana tsene tse di saletseng ko morago tse re ithalang e le mokoa-koa wa tsone gore ba di ntshe mo nakong e siameng jaanong ke gone mo utlwang gape ke ne ke tlhalosa jalo gape gore under Botswana Economic Transformation Program go ne ga tsenwa maphata a otlhe a le teng gore mathata one a wa tlhalosang mo palamente a ka rarabololwa ka tsela ntseng jang ke gone yaanong gompieko re na le tsela ya gore dikgang tse ka yaanong re di bone re tshwanetse ra ithaganna thata mo go tsone ke tsone tse neng ke re ke di tlhalose jalo gore ha ke nne ke ya araba ka bophara ne ke ra gore gone re lemoge gore mathata a teng mme puso e leng teng e tsweletse jalo ka gore jaanong e a arabolle ka go amogela mathata a leng teng ke tsaya gore ke ditsere tsotlhe mo toteng ga gona le nngwe e saletseng ko morago tankgakolla Honorable Supplementary. Honorable Kidikilwe. Arabe kere gore this e be kgaogantswe ka gabedi mo lehatsheng e nngwe go te thusa batho ba north e nngwe e thusa ba south kare a go mo di establishwe ke molao gore di tshwanetse tsa nna hela jalo ka gore ha e le molao gore obviously di tana mme ha e le gore ke hela gore di provide service ga re ka ra centralize service ka tsela e ntseng jalo re be re ka kgona Ora minister ha e le molao o tega nya mme ke utule ke yone e leng gore le mo karabong ha ke nne ke araba ke tlhalositse jalo gore go mo maikaelelo a ministry gore jaanong di-deeds registry tse di se ka tsa nna pedi hela mo lefatsheng di nne teng ko di-districting ke tlhalositse jalo gore jaanong di tshwanetse tsa ko di-districting gore tiro e teng nne mothong jaanong mathata a teng a go expanda yone kgang ene e gantse go tshwere gore gompieko ga go sena madi mme ke keletso ya goromente gore go diragale gone ka ga o buang ka teng le gore melao mengwe e leng teng re tere ntshe e leng gore ke dikgoreletsi gore mo go ke dumalana thata le wena jaaka ke tlhalositse mo karabong Honorable Lepet. Supplementary. Member for Soraya South. Ke botsa supplementary speaker. Nya botsa potso ya go ya bolesome. Mare go leboge Mr. Speaker re go lebogisa ra etsho gore tsetsi eno wa gola. O gole o bo thogole. Ma ke botse potso ya bo 10. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Protect me. Go ahead, Honorable Minister. From Madam Speaker. Nya make go sireleditse. Mr. Speaker. Thank Go you. sireleditse ka dipura-pura tseo ka reng tsa Satan. Thank you. Happy birthday, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government has no negotiated agreement with MMG, but has instead granted 𝗕𝗏𝗏 a mining license with a mining license. The mining license was granted in 2015. It's valid for 20 years in accordance with Section 39 of the Mines and Minerals Act, and therefore the conditions of the mining license are aligned with the legislation. Agreements are usually negotiated for diamonds, as required under Section 51 of the Mines and Minerals Act. However, for other minerals, Honorable Lizard, government has an option to acquire up to 24% of the shares as per Section 40 of the same Act. In the case of KCM, the government in 2015 forgone their option to get a stake at the time, as it was not deemed to be a favorable investment at the time. 𝗕𝗏𝗏 does not export any raw materials. It does not, but it exports copper concentrate. Matter of fact, most of the mines that are doing copper here do not export raw materials. They do some level of value addition and concentration. And at this particular moment, we are looking at about 30% copper from 1.8% copper in
ore. The next stage of beneficiation is normally refinery or smelter, which requires a business case, a totally different set of capabilities, and therefore KCM, in partnership with international and local institutions, will be undertaking a full feasibility study in partnership with the government's position on the matter. 𝗕𝗏𝗃𝗃 exports copper contained in concentrate, and since opening of the mine, 587,000 tons of concentrate containing approximately 177,000 tons of copper has been exported to date. 40,000 tons of copper have been exported annually since the mine started its operations. Mr. Speaker, the government, through the Ministry of Minerals and Energy, has seen the need for value addition in minerals, and that is why the amendments of the Mines and Minerals Act that were recently enacted push for value addition. And in line with this, we have also developed the ministry strategy around minerals on beneficiation and value addition and supply chain, and we will shepherd the industry in that manner. While there is appreciation that the refinery or smelter projects are very capital intensive and cannot be done on a loss, companies and investors also need to be given the opportunity to carry out the bankable feasibility studies to determine the business case. The good news is, ordinarily we are told that there is a minimum threshold of how much copper should be produced in country in order to make a refinery bankable, and we are slowly reaching that minimum level that is needed with the expansion of 𝗕𝗏𝗃𝗃. 𝗕𝗏𝗃𝗃 copper mining has spent over R1 billion on citizen contractors in 2025 alone. In January 2026, the company signed a citizen economic empowerment policy alignment and employed a dedicated CEEP coordinator as required by the ministry, and have shown commitments towards empowering citizens in both the value chain and the supply chain. The company continues to train citizens through the mining contractors, who are also utilized by other local mining companies. We have also developed a skills program that will also take off in 2025. The company currently employs 3,200 people, including contractors. At peak of the expansion project that we had a groundbreaking for a week and a half ago, KCM will employ 5,500 employees, and we expect that the concentrate that will be produced annually will reach 146,000 tons. And given 𝗕𝗏𝗃𝗃 exploration program, we expect a mine life beyond 2050. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisi dipuiso. Ne ke re ke botsa tona gore e re ntswa kana kwa kompone e simologa go ne go sa lebege go le matshwanedi gore re ka batla go nna le bontlha bongwe mo kompone ya teng, a stake in the company. Given ha re leng teng gompieno ka the performance of copper, a santse re na le tshwanelo ya gore re ka boela go go bone gore re na le kgatlhego go nna le seabe mo moepong wa newa 𝗕𝗏𝗃𝗃, kana ka gore we forfeited ha go simologa go ile hela yalo. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Lou, we only have a right to claim a stake upon issuance of the license. Other than that, it's entirely on negotiations. The company is listed on the Hong Kong Stock Exchange, so we can participate at the Hong Kong. Gentlemen, honorables, honorable members, it's listed. Those engagements can happen. We have started some other engagements that are not protected by the Mines and Minerals Act 2015. Thank you. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Ikwama. Ki a leboga, Honorable Speaker, ki a leboga tona. E ki utule ha o bua ho o tshoma ho o re gona le the value chain tse ile gore le beng gae
ba ka rutwediwa kana go take part or to enjoy. I mean, se nka se botsa hela gore a gona le thulaganyo hela lenaneo le le tsepameng le ka go dirisa beng gae bogolo jang bagwebi ba dilo tse di harologaneng bo dijo bo eng di restaurant. How are they connected with the business ya go 𝗕𝗶𝗹𝗹 go na le thulaganyo hela e betilweng ye mongwe le mongwe e ka tlhalosetswa gore ba nne le seabe ba gwebe le mokoti kana ba benefite se mokoti o se dira ba ka dira eng hela go na le thulaganyo kana go na le maikaelelo to reach out to the business community within the local business community. Ke a leboga. All right, Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Member. Indeed, e teng thulaganyo ke yone neng ke supa gore ba ibile ba hirile motho o tabong a itebagantse le kganye ka gore last year launched the value chain and supply chain program in the ministry that will be anchored by the mining industry, and all mines that have signed up to that MOU are hiring a CEP. They are going to deliver a project pipeline e supang all the aspects tse leng gore local companies can participate in. It's not only about the small side, it's also about the bigger side. It's about the contractors, it's about the mesh wires for underground, it's not just about the food, but they will submit that schedule of activities to the ministry, and then we will start to engage the relevant communities. Thank you. Procedure. Further supplementary. Procedure. Further supplementary and last one, Honorable 𝗕𝗓𝗓, but before that there is procedure by opposition whip. Me procedure me. I lor ga araba go o clarify. Nya o arabile go gore o arabile phatse di botlhokwa thata. Ke bona gore na bua di kgantse di botlhokwa thata tsene ke eleditse gore hango go kgonagala ga ka a buelela yone puo yona e bua yone me ba e bua ka Setswana gore batho ba go ga rona ka ba utwe gore ba emetswe ke e bile ba ka dira eng gore ha ka kgona go botlhokwa thata mo na go bua mo e bile ke a go rata gore ba utwe. Honorable 𝗕𝗓𝗓, supplementary. Honorable opposition whip. As a procedure cover, the usage of language, Italy I can understanding order 15. And so, no, me as I say, as a procedure. Honorable 𝗕𝗓𝗓. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re gongwe ke le nna ke go eleletse malatsi a matsalo a mante. Nya ke malatsi o santse a ta tshela go ya go pele ke ja ka ke re malatsi. Ne ke re ke botse minister Mr. Speaker gore has the government conducted any independent audit to verify the quantities that are exported? Gore gongwe re kgone go bona gore a mme go di quantity tsone tse di tswang a mme ke tsone sente tsa boammaruri. Ya bobedi nne gore maybe to avoid something se se tshwana le se se diragetseng ko Selibe Phikwe, has the government approved any fully funded mine closure plan and rehabilitation plan? Maybe le gore are there any financial guarantees saying that they've been ring-fenced for public liability? Minister. Mr. Speaker, neng ka emela ke re tota mme ke potso e ntšha ai la thele re ya re besente mme hela ka gore dio tse ke nna hela ke di lebile nka mo re tlatla go le se ka henyana re mo the mines oh, I don't remember standing order 58.4. Renya me ke re tla hela ba ka etsenya sentera tara I discuss more the Mines and Minerals Act amendment represents the need for a rehabilitation fund per mine, and most of the new mines have already started to comply. Others are working on either a trust account, others are working on a guarantee that is provided by a bank towards that. But we are working on regularizing, again noting that it only came into effect November
first. Mo go tse dingwe, re sampe re dira ditlhotlhomiso. Once in a while, our team, mines, will show up at a mine. They will run a quick audit unannounced and to just check that what is written in the waybill is what is exactly being exported. Unfortunately, the team at Customs also does that to verify the data. Thank you. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for Mount East. Mr. Speaker, malatsika mo go rona taka go harologana. Tsatsi jeno ke tsatsi la go la matsalo la boitumelo re go eletsa masego le mathogonolo rona go maung kwa ngwana ba tlhokaetse go le tshola thebe hela ka go longwa ke ntswa go sena melemo. Hey, re ma mathata Mr. Speaker. Tona ne ke re go ngwe o teng re tle re bue. Ministera Mr. Speaker o ile 𝗕𝗶𝗹𝗹 no botoka ke wa bojanala ha re itse re khafela mokoka eno ile go iraite later date Mr. Speaker. Later date o re la later date honorable member honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 Nkawana member for Silbephikwe East. Ka go leboga Mr. Speaker. Re thotse re go peletse pina ya e ka sekgowa go teng happy birthday mme le nna ke lesi ke go eleletsa Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Question number 12. The procedure, Honorable Minister Motsamai. Ke a dumedisa Mr. Speaker, mmale nna hela ke go eleletse masego le matlhogonolo. Ke ne ke re Mr. Speaker, di o tse dingwe re di ele tlhoko re tloga re sega moalo o e leng gore dio di tla tswa mo tseleng ka tsela yone kore Mr. Speaker ha o le ho ba bangwe ba tshwantse gore ba itebaganye le se ba se emelang motho a ba re tona yo mongwe ga yo o ile ko bokete ga itse gore o ile go irang go sa tlhokagala a sa amane le potso e a emelang ye nngwe kgang e nna gore ngwana o lumilwe ke ntša ko bokete o tlhokagetse yo tse di amara le gone di ntsha boleng jwa ntlo e mo tseleng re go emetse ka kgaya di-passport se re go emetse o didimala yaanong dio tse re tshwanetse gore re di Point of order, Mr. Speaker. Yeah, CDN nako o tsetswe Point of order. batotegi Point of order. honorable Pule tsere Point of order, akole dirisaneng sentle a go nne le kagiso mo ntung tsetswe. Point of order. O emang in accordance with standing order 51 o santse re a lebagane le nna kwano a bue le nna kwano a rumola ope mo ntung honorable Pule what is your point of order? Ke mo utlwile ke tsala me ke itse gore o rata go nkgotla batho gompieno kgotlile go sele yaanong ke kopela gore anka a boele lefoko le morago ga gona go pake ya manante e di-passport anka a boele lefoko le morago ka gore ke tla mo sekisa ka ke tla mo lalela ko mmolong ke ya go mo supinela ko mmolong ge le gore a ka supina gone ke mo palameng ke a leboga a boele lefoko le be le tswa mo semoansadi because ngwana ke ala ga utlwa go tere go emetse ka di-passport my great child kana ke na le bana ba banyenyana bana ba bana ba lagansa te go tene ke emetse ka di-passport kana ke go senya history ya motho o clean o tshwanang le nna honorable Pule kana ke a utlwa gore a ke a utlwa re honorable Pule yaanong ga ke itse gore ona ra wena gape a ke itse gore a go emela ko kae ka di-passport jaanong I'm unable to make a ruling on that one ka gore ga ke a utlwa go tsenya gope mo kganyeng yago go tulela a bua ka di-passport a ke itse gore a re o emetse mang ka di-passport mme tswetswe honorable members le se ka la rumolana le dirisaneng sentela go nne le kagiso mo ntung a ko remele karabo ya ga honorable Nkawana honorable Minister of Lands and Agriculture honorable Minister Mathote for honorable Dikoloti. Thank you. Yeah, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our ministry has a robust multi-approaches to achieve
food security and self-sustainability. Our ministry is doing its best to enhance food security and reduce reliance on food imports. Food security pillars include food availability, food quality, food utilization, and food access at a given time. Our ministry is currently implementing programs such as 𝗕𝗏𝙣𝗑𝗔𝗗𝗜 and the Horticulture Impact Accelerator Subsidy Scheme, which aims to increase productivity of the arable sector by increasing crop yields and enhancing crop diversity. These programs are all geared towards enable sustainable, effective, and efficient production systems. The programs have been coupled with a well-developed extension service system that provide technical advice, facilitated farmer training, and technology adoption. Mr. Speaker, these programs cushion the farmers by providing a productive capital subsidies components which enhances the adaptive capacity of farming communities against climate change. It is worth noting that even though the subsector has not fully reached a stable state in food security, production has significantly improved, and this is an indication that with continued support, the programs which will lead to countries towards food sufficiency and ultimately attain its food security requirements. Mr. Speaker, our ministry have invested in infrastructure development in commercial arable farming areas such as Pandamatenge, Musisiri commercial areas, and irrigation schemes countrywide. Mr. Speaker, as part of the efforts to protect local production, import restrictions are imposed on commodities that are in excess supply. This is a deliberate action to secure local market for local produce agricultural goods. It's worth noting that Botswana is signatory to trade agreements, including Southern African Customs Union, SACU. This plays a pivotal role in supporting local food production by bringing the market surety for local producing farming communities. Our ministry further assists farmers in controlling pests of economic importance, such as fall armyworm, locusts, to enhance crop harvest and promote food security. Mr. Speaker, lastly, we have come with initiatives such as crop insurance, which will cushion farmers against impacts of drought, frost, disease, pest outbreak. It recognizes research and development as a critical area in increasing agricultural productivity, hence establishments of institutions like National Agricultural Research and Development Institute. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kawana. Mr. Speaker, le tonaka karabo eo. Miki simon leja anaka potso e o ka mpontshang gore the fast food outlets tse di mo Botswana ke ska ka di bua ka maina wa di itse go re rekang di chicken something gone ko a wa itse gore ga ba re ko mo Motswaneng go pehela ha e se importileng go tsa South Africa gore a se wa se itse le gore a wa itse gore ma fresh di chips tse ba di apang le tsone di tswa gone ko di khathetse ruri re sa reka mo Motswaneng ope ya bohelo e nna gore gone re bokgakala bo bokae gore re be ra tametse baagisanyi ba ba re supplyang ka dijo gore re nne at least bare minimum at par with them ha ile gore re leka go itsholetsa ka gore gompieno re tsaya sengwe le sengwe go bone ba ntse ba re gateletse le ka di price
and Sabohelo ne kuta o bua ka crop insurance gore a go e tlhalosetsa Motswana gore go tawa o lemile eng a go tawa o lemile mmidi maphutsi ka nako ya pula kana ke ka nosetso ka leboga. Honourable Minister. Me ki simolle ka ya bohelo e neng a e botsa e neng ke tlhalosa jalo gore re mo paakanyong ya go dira that insurance e tla re ha setse e budule ke gone e be e tla itlhalosa gore ke di hitse leng gore e tla be di ka sireletswa jalo ke this insurance ke kganye leng gore e ntšha e eta re ka nako e tshwanetseng o tlo nne le sebaka sa gore o tle o botse dipotso mo go yone. Potso e nngwe ne o botsa ka gore ne gore dingwe tsa di-outlets di tsaya dikuku tsa bone gongwe whatever se batla ba se rekisa ba di tsaya konte. Mme ke supe jaana gore re na le molao ole wa Economic Inclusion Act o re neng ra o amogela mo parlamenteng mme di-regulations tsa teng di ne tsa salla ko morago. Re le puso e ntšha e rile ha re o lebelela re bona gore one molao ono ga se o ka tswelelang o le mo seemong se o leng mo go sone ke gone mo e leng gore jaanong re o lebeletse gape gore o tlo o sireletse bao ba batlang ba le mo dikgwebong tsa go nna jalo ebile ba provider di-services. O ka gakologelwa gore mo parlamenteng e hitileng e rile o ta gone ha o tata o kgaramediwa hela o dumelwa re ne re na le dintlha dingwe tse neng re supa gore nya ha ga gona gope ha di sireleditseng Batswana teng ke gone mo ke reng re o lebeletse jalo gore o tlo nne le tshireletsego mo dikgwebong tsa Batswana ko ba leng teng ko dikgaolong tsa bone re se ka ra ithela re bona dilo di tswa konte ga lehatshe di tsena mo lehatsheng mme re na le tsone di-service tseo kana di-product tse di leng teng mme ebile gape go sa helehela gone ho le one molao wa tsa kgwebo the Trade Act le one re setse re hilwe jalo gore re o lebelle re tere baakanye re tere sireletse tsone dikgang tseo di buantse ka gore le rona ra di bona tsatsi le letsatsi di a diragala mme re tshwanetse ra baakanya melao ya rona e sa bolong go nna ho e letella dilo tsa go nna jaaka no bua thata gape o bua ka tsone di-chips tseo gore yaanong di tata di kgathetse ruri a kere ha ore ditapole ga di tsene mo lehatsheng la Botswana re na le tsa rona kwano yaanong ba tata ba di dirile ba di packagile e le gone go potologa molao jaanong ke tsone tse ke reng melao ya rona re tshwanetse ra e baakanya ka gore e seletswe ke nako ke dikgang tse re di bonang mme re tla di baakanya mmogo. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Further supplementary and last one, Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker nya ke sa me ke go batla go itse kana ra go nna re ntse re baakanya mme go baakanya go tsana go etelele ke batla go itse gore gone mme tona re soloheleleng kana tota ga re itse gore ya ka potswene e botsa gore gone mme re soloheleleng gore tsone di chips tsone tseo le tsone dinama tsone tseo re soloheleleng a ra ona re ntse re baakanya go ithelela melao yone re soloheleleng gore gone me go ta go ka simola go rekiwa mo Batswaneng go sa tswe kwante sa bobedi be ke batla go botsisisa ka engwe ya gore kana tsone dijo tsa bone tsone tse o ta utlwa gote ha o reka e be go to reka Batswana ba jwang tsoma ha o reka full chicken ha ba bui gore dikoko tse tsa bone ke dikoko tse dinyane ke di-baby chicken yana go ra gore Batswana ba jwang tsoma a dio tsa go tshwana le tsone tse a re ta tswela re di letelela mo ile gore o eta re o tshwantse gore o batla full chicken o bonelwa koko e kananyana e tshwe reka ka madi a mantsi ke a leboga ona Honorable Minister. Mr. Speaker, le ha dipotso tse tsa bohelo tse ke nne ke di araba thata gongwe e ne di lebega jalo e le dipotso tse dišwa mme ke go thomamisetse jaana gore goromente yo leng teng mo nakong ya gompieko o bereka bosigo le motshegare gore melao yotlhe e leng gore ke dikgoreletsi kana e kgoreletsa Batswana re e baakanye mo nakong e rileng
jaaka o setse o bone mo parlamenteng ene e heta o bone re hitisitse melao e mentsi le a paakanya mme ke mengwe ya melao e latelang ka gore ha o bua jaana ra itse gore go na le ba bangwe ha o bua ka dikoko go na le ba bangwe ba e leng gore o ka re ba na le di-exclusive rights mo certain breeds ya dikoko mme Batswana through 𝗕𝗶𝗹𝗹 go na le ba ba setseng ba kgonne gore bogolo jang ba ba koko gantsi ba ba batlang go dira project eneo ya gore le bone ba ba tsene mo motseletseleng ba ba bone nngwe koko e nngwe e sele e pharologanyo le tse leng teng tse dinketeng di lebega di na le beng ba tsone mme le Batswana ba igrupile ba kgobokane gore ba ta ba lwantshe dikgang tsene tse o buang ka tsone go raya gore through 𝗕𝗶𝗹 e kgonne gore jaanong batho ba bo ba tswala mo pontsheng gore goromente a ba thuse gore jaanong Batswana le bone ba ta ba di bone ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase because go ta bo go na le some other competitors ba ba leng teng. Thank you, Mr. Speaker. Honorable members, nako lona dipotso e hedile batho teng. Jaanong, let's go to appropriation, clerk. On a point of procedure, Mr. Speaker. Honorable Leader of Opposition. I miss your lunch, but happy birthday. And I wish you many more. Mr. Speaker, kama abadi ne kesio ka mabaka ne ke go a le kudisitse. Me o bosio mo amino go sa re ga ke bone se se buiwa mo parlamente. Mo parlamente se go kholetsa buile mahoko mangwe ka nna seng mo amaruri. A ile gore le ba diga di gamba paketse ba nteletsa ka one. Gore a go bo amaruri amongst other things. Gore o dirisitse 8 million pula o leader of opposition. Mon travel hela. Ba kopa gore ke ba he breakdown. Ya ne ke re go o mong kopele gore le gane ke seo a o ka kopia gore a nnele this 8 million pula breakdown because it's on record. Ha e seo le gona nkgolo la bua gore o na bua tse di senang boammaaruri le ena itse gore ga dina boammaaruri. Ha re yalo le gone ke tla amogela le ga gone tshenyo a setsa e dirile ka go ntladika ka dikgang tse e seng tsone ke a leboga. Honorable Leader of Opposition, certainly Leon Parliament has a budget ya 8 million for travel. So haki hakololo sente ora ona 8 million. Me ha buile ya lo ona so kana ta bosa bua sente. But ya think sekele sho ka sone ke ora ha buile ya lo it will certainly be inaccurate. Yeah. Also Mr. Speaker, me kana ke di khantsa maabana kana ke ona khanye go buang gore go a lofia go mo parlament ba di khora mo dipala ya me Mr. Speaker ke dumela gore jaaka ne ba kopile le bone gore ba batlo go checka gore tautona o dirisa bokae ke dumela gore le nna ke hue sebaka o kampa 7 days re go lebella gore mo ngwageng o hitile ya yo ke se 7 years ke mo ya 8 million gore ha ile re o ibuile e withdraw because it will not be accurate. ga ke ke a utlwa Mr. Speaker ke re mme ke sontse gore ba ska go gala mo thailo wena o re etse nna kwa erra Mr. Speaker ke ra gore a re tsamere go lebella gore mo 14 mantseng mo maetong a kana ga leader of opposition o dirise bokae ke tla tla ka yona ga le gore a se 8 million ke tla ke withdraw ke a re tla ke go batla bosupi bua ke re kana dilo tsa public finance they are in the public domain kana madi a ke a setšhaba so sentse gore in the public sphere gore the minister a dirisa bokae ma parliament ba dirisa bokae so I do believe gore I have access to that information go ngo ka pa 7 days ke go kopa la accounting officer re check o dirise bokae ke me ka dinao ne ke re eo ke sele hela o ka ta wa ibua na ko e buang ka yone ya gore bata information e nna ke mo go ya 8 million gore ha o buile jalo tla ka o teng ha le ena o kang khakolla mo budgeteng ya parliament le ene 8 million for travels ha rena ene ha iskere nna ya nixon sekere it will be inaccurate. That's why I get procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Point of order. Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Hey, honorable members. Honorable members. Ke sampe ke buisana le honorable Sego.
Le tata le taela ko morago le ke utlwa gore la reng. Ona bosogo. Ne ke re that information will be inaccurate. I lo rula. And you are ascribing it to leader of opposition, which is incorrect. Now I can tell you for a fact that it will be inaccurate. Because I don't recall the 8 million part, among other things that you said. Mayor 8 million. Etabe ise boamaru tabo o mpetse khoma mo. Ke sone se kereng. E budiro e go nne le kagiso mo ntu re tswelle. Ya gore o bata information a go itse gore leader of opposition it's a matter for another day. O ka erase at a later time. Let's call Diana ko batho. Point of order, Mr. Speaker. Nya ke tempele makuto na boso. Nya, Mr. Speaker, point of order. Leona loka. Raoso. Mr. Speaker, ke a go utlwa. Go ha kana leader of opposition o dirisa madi a mantsi so ga ke sure gore tota maabane ka go ne go le gontsi a me ke buile 8 million ano mpe se ba ka Mr. Speaker lo yena re go buisana re go tsa clip yone ya gore 8 million ke ne ke mo 𝗕𝗶𝗹𝗹 to which mo puisanong ya maabane ke ra gore re bua ka tsatsi le sele ka re o le tsa lo file maabane ano ba tlo re busetsa ko morago ya no mpe se ba ka mongame Mr. Speaker ke go utlwa tota gore a me mo puisanong ya me a go ne go ntse yalo ha go ntse yalo Mr. Speaker ke tla amogela mongame be ke bona ko morago That's fine. I'll look at the Hansard, but me tswetsweng batotegi bontsi jalo na ha le sa ta mo parlamenteng bontsi jalo na la kwala le mabaka a gore ke le seo me mabaka a ke a amogele jan ora members la itse gore ngwa di announcement tse ke di dirileng ne ke supa ha honorable Lucas a acta ka gore ne ke itse gore leader of opposition o ko kae ka o laetse ya no le skala la mamanya le go lofa hela mo kareng ga laela ne ke re ke hitise Procedure, Mr. Speaker. Better procedure. Procedure, Mr. Speaker. Better procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure na motsama. Ne ke re Mr. Speaker ke go gakolole mongame ke bua ke ikobile la thata gore o bone Mr. Speaker tlhako tsa gago di ska tsa gata ko ntle ga boleme. Mr. Speaker, leader of opposition o buile mo parlamenteng ye maloba a bua ka leina la ga tautona a bua gore o mmoleletse gore DIS e ba thusitse go tsa ditlhopho me ke kgae masisi ke kgae sa siamang me ona wa ska wa tsa kgato epe ha o twa kere o gatela segoko ke gore leader of opposition o na le o ka re o netse gore ene o tla bua go rata le go bona hela mo parlamenteng ye a sa kgalemele yaano Mr. Speaker o tshwantse gore re go gakolole re le gore nya re tshware ka letsogo le tshwanang a buse pule o tla sha wa sha Order. Nya Point of order. Agriculture le ka tsatsi leno is one of the vice president o taba responder to debate Procedure, Mr. Speaker. Ora motsamai kana go dingalo thata go gata ko nte ga boleme ja lona le bokwadile ga bo tsietse ga bo tsietse ke sone se ileng gore mo bontsi ja nako ga le emela le point of procedure or order or any other point that you may wish to rise on. Point to boleme gore order so and so kana o lebega o e gapogile nna ke sone ela se ke tsamaisang ka sone ke tsamaisa ka di-standing orders ke tsamaisa ka molao motheo ke tsamaisa ka your Powers and Privileges Act ke tsamaisa ka di-precedents ke tsamaisa ka what obtains in the commons ke tsamaisa ka di previous rulings tsa di speaker tse di so go thata ona re mo motsamai
Make it I can never ever claim to be perfect, which is why you are also part of this house to guide. Okay. Jano, he's one of the vice president. Otaba respond. Mora haba ba debate. Jano, seba jelin na. Nte ba debate. Ba debate. Ebere haba wetse lebeleka honorable members, I've made a ruling on that issue. We'll look at the Hansard, check what Honorable Soho is saying, but certainly it can never be true that a leader of opposition, check your records, you'll see that. Point of order. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Yeah, procedure. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Point of order, Honorable Seat. Yeah, point of procedure. Yeah, Mr. Speaker. Kinekere. Totan na kena le matshwenyego mo o nthusa ka gore ko ena hela o ka nthusa. Dipotso tse ra tere di botsegana. Matona bo ba bone ka bo bone ba kopa go di later data. Tota di tale Mr. Speaker ka gore tse a se preference ke tsone tsele tse re di buditseng matona di busetsa ko morago. Ke a lebo. Point of order. The procedure, Mr. Speaker. Accurate. Procedure. Nya honorable Sedi ke ta sala morago me se sitseng ke gore mo beking yone go na le dipotso tse di ne di later dateilwe tse di tsene jana ke ta di sala morago a gona potso e ka tilwang ha e amogelesegile in terms of order 38.1 a gona gore e ka ha ena ma gate le go bitsa la re ke ha gona gore go ka iphitiwa go ya raba e ta arabi so dipotso tse o di eta ona bo lesedi. Procedure, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Arun. Ke a leboga Mr. Speaker. La go nka tswa ke sa bona le sente me ke batla go tlhaloganya sengwe ke go pa go nkgakolle. Ha ke itse gore a ke tshwanelo gore Honorable Sogo a supe gore ga o bue nnete. Ke buisiwa se ke gore ke kopa gore a boele morago magoko a gore the leader of opposition o na alofile ka gore o no wa ema ha o le speaker wa supa gore ga yo ka tsa tiro mme bile o ta bo a tshwareletse ke Honorable Lucas no ga isa boele morago magoko a teng ke re kopa gore magoko ya a ntshiwe mo Hansarding wa repeatile more than twice antsare o lofile kana jalo go ra gore seno o se bua ga se nnete no we can't let that go on like that. Nya me Honorable Aaron wala debate I've made a ruling. 2 I've clarified the matter. So the matter is put to rest. I've clarified. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, thank you very much. Mr. Speaker, Pagala upaketse go na le mathata a gore parliament ene ya jena because of gore khoramone le ko tlase. Mme re bone an article mo social media ya Honorable 𝗕𝗽𝗽𝗿𝗏 a tlhalosa ka di party tse di harologaneng di so ka teng. A justify gore UDC ne so ka mabaka ka re bangwe ba le di meeting tsa SADC bangwe be le ka ya ba re ko tom ka re go tle motho hela le 1 mme a ska bolela gore bangwe ba ne ba so a go iketla pele wena case go ya le nna kwa a ba tlhalosa gore ko tom ka re a sa tlhalosa gore ba tom ka re a bona ba ikupile kana ya ko BCP ko ra ha di number gore tom ka re go tsile 1 BCP go tsile 8 out of this number ka go wena ka go tlhalositse ya gore ba ile ko ba ileng teng ka mabaka a bana lo ne ke ipotsa re ke tle pele
Well, in Nakwa. Mr. Speaker, that is wrong because it's not political. It's wrong. Hello, it's our statement, this is Parliament. In a press release, out there are worried to her. Even the front desk UDC, so hotly. And when the chief whip, opposite the government whip, Abu Ayan, what side lie? That is wrong. Why answer press release? Abasa we fair, numbers. Is it really wrong? You'll guide me there. Is it wrong? Yeah, honorable Pule. Can I not get a rule more tell the buisan and content? Ko mabalanga di politiki ko media ko di press conference le to rumulana le to tsuberana le to pateletsana ya no a gona senka se dira alesa dirialo mo housing hela totana like Pontius Pilate ya konte a gona speaker a tota ka tsenante a le mo house mo ke gone ya no ke maikarabelo e leng ame honorable Clarification. ya ka o itse ya no a ke ra bona re batla go ipuelela honorable members ra ko Clarification. Clarification. nya a ke re batla clarify se go teng no se bua konte ya no kare a ke amogele sepese ne se bua konte a se hellela konte Ke batla go clarify sa se bua. nya like order members. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026, second reading, resumed debate. Order members. The question is that the Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026 be read a second time. Order members. The debate on this bill is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Justice Dr. Unity Dow, Mother of the House and member for Gauteng West, was on the floor and he had just completed her debate. And the floor is therefore open. Honorable 𝗕𝙘𝗫𝗏𝗪, member for Tonota. Ke a leboga Speaker. Ke go eleletse malatsi ka nte letsatsi la botsalo le katlego mo botshelong ke re ke dumedise ko kgaolong me e re go hetsa go dumedisa ke bo ke tsena mo dintheng tse leng gore ke tsa kgaoganyo ya madi a setšhaba mme gongwe ke supe jaana pele gore batho ko kgaolong ya Tonota segolobogolo barui le di-Farmers Association tse e leng gore di ne tsa tsibogela kganye ya thakolemolomo ya bolwetse ja thakolemolomo ke ba kgolwe ka gore se ba se dirileng ba dirile go tala ka diatla ka gore ba tsweletse ba tsosa diterata tse di suleng ba tsweletse ba ntsha dimela kante dithare tse e leng gore di thogile mo gare ga diterata jalo e le kgang tse e leng gore ba tsibogela bone boikuelo jo nne bo dirilwe ke puso mme ka gore se ama bone se ama leruo la bone mme ba tshwanelwa ke gore ba phuphuthue legeta mme ebile ba tswelele ba kgothadiwe go dira jalo e se nne mo seemong se hela mo nakong ya gompieko mme ke re mo tekanyetsong mo kgaoganyong ya madi a setšhaba ke supe gone gore madi kana a kgaogantswe mme jaaka a kgaogangwa jaana go ne go kgaogangwa go lebeletswe se e leng gore se teng kante se tla nna teng mme ka tebo ya me ya matho ka ha e leng gore seemo se ntse ka teng go thata gongwe ke ha se ka ihela mo dikganyeng tse e leng gore ke batla go di nopola e le tsa kgaolo ya Tonota constituency
go toga ka serule go ya Mandunyane ha ke lebella dikolo di makgasa ka tsela e leng gore madi a leng gore go supa a beetswe go thoko gone gore ke a maintenance go a ka nna a manyenyane hela thata mo e leng gore ga o lebella morago ga ke sena o nna ke tshwara diphuthego tsa kgota ka etela dikolo seemo sa tsone ga se sone dikolo di mahuti di-chalkboard di sule ga gona sepe se se leng teng kore seemo sa teng se botlhoko mme ebile mo godimo ga moo le bone bonno ja matitšhere ke bonno bo e leng gore ga bo a siama mo e leng gore tota nna go a ka nna ka gore madi a ona a beetsweng ko thoko a e leng gore ke a go baakanya a lebega a le ko tlase mme ebile mo godimo ga moo kana le tsone di-kitchen tota tsa tsone dikolo tse ka ebile ke ha go utlwala gore ya go nna le go simolodisitswe dijo tse go teng ke English breakfast mme ha o lebella dikolo bontsi ja tsone di-kitchen dipitsa tsa tsone di sule tse dingwe ke tse di senang di-oil tse dingwe di sule go thelele mo e leng gore go dirisiwa mollo ko ntle mme potso e be nna gone gore a mme se e leng gore se ikaelwa gore se hitelelwe a se ta kgonagala mme ka tsela e ntseng jalo ke gone mo e leng gore ke supa gone gore madi a lebega a le mannyane thata mme ebile kana e se a go maintaina dikolo hela ke dumela gore a ya go dirisiwa le mo ditseleng ha o lebella tsela hela yone ya A1 tota go toga hela mo phalape go tsena ko tonota ke mahuti hela a e leng gore a maswe ebile gongwe motho a ka botsa gore tsone dikoloi tse e leng gore o ithele di rwele di-chemical tse di tshologela mo tseleng di sena go tshologela mo tseleng jalo tsela e be e pega ka mokgwa e pegang ka gone dikgato tse e leng gore di tseelwa dikompone tsone tsa dikoloi tsone tse ke dikgato dihe ka gore di senya tsela hela mo go heteletseng mme tota ke tshwanetse gore gape ke supe gone gore mo dikganyeng tse e leng gore ke a di bua go na le thulaganyo e leng gore Clarification. I yield. Clarification, Honorable Morolong. Ke a go leboga motlotegi ne ke re mo kganye o e buang ya botlhokwa ya tsela ya A1 kana that's a national road a ga o bone go le botlhokwa gore as a matter of agency go a go thibiwa di-pothole tse di mo teng ka gore ga se di-pothole hela ke mesima hela e gakgamatsang sa bogelo ga o bone go le botlhokwa gore go encourage go dirisiwa ga terena go pega dithoto go na le ditraka tse dintsintsi tse di tsamayang mo A1 ke a leboga Ora se dombo go tlhokega gore go nne jalo mme ebile kana jaaka o supa ngwentha e ne ke e lebetse ga o lebella ha motseng wa Serule mo junctioneng ya Serule ha e leng gore ditraka di tsena teng di kalwa ho tsela e sule mo e leng gore le lerole la teng hela ditraka di tsamagale le tsena ko motseng wa Serule mme go thokana le gore go potakelwe mme jaaka o bua ka potako ene go a thokega gore go potakelwe go baakanya ditsela tse jaaka o bua ga e sa tlhoile di-pothole ha thutwa e tsenye mo lehuting la teng ga o ka kwa e bona ke seemo se hela se e leng gore se maswe ka gore Elucidation. Elucidation, Honorable Barwan. Nya me o buile kgang hela e molemo e ntshwentseng mokaoleng ye o buang ka ditraka tse di rweleng dangerous goods tse e leng gore ga ke dumele gore mo lehatsheng la rona re na le charge kana levy e itebaganyang le gore ha o ka iragala sengwe se sa amanang le dikotsi tse e leng goreng ditraka tsa teng di rwele dangerous goods re gongwe re ka tsaya mo go one ra go addressa bothata jo ga o akanye gore gongwe ha re lebile gore re mo mathateng one a madia gongwe re tsenye dangerous goods levy. Thank you. Dombo. We tshwere sente Honorable Barongwa levy eo e tshwanetse ya tsena ka gore jaaka ke supile ditsela di ona diwa ke tsone dithoto tse e leng gore dikoloi tse di abe di rwele ke sone se no utlwa ebile ke ema ke botsa potso ya gore kgato e tsewang mo dikomponeng tsone tse e leng gore ke tsone dikoloi tsone tse di ke
mme ka tsela e ntseng jalo ha levy e tsenye go raya gone gore go ta re thusa le go tsibogela ka bohego paakanyo ya ditsela tsone tsa go nna jalo le go dira tse dingwe go dira gore itsholelo ya hatshe la rona e tokagale jaaka e setse le makgwakgwayana mme gongwe ke supe gape gone gore go supega ha ile gore BMC e kgonne go duela dikoloto tsa yone mme ebile ya tswella ya nna le phithello mo go direng kante mo go operating ga nna le operational gains mme se enne ke selo se leng gore se botoka ebile se dira gona gore tota le bone barui ba none pelo ka mathe ka gore tuelo tsenne go tsaya nako e ntsi gore ba ha motho a rekisitse kgomo a gagwe kana go le gantsi motswana ga a rekisa kgomo wa ba e rekisa gona le semo mme a batla o se tsibogela ka bohego gore a kgone gore a phuthesele le sele a kgone go ikgolla mo seemong se leng gore mo go sone mme ebile gape le thotloetso e nne teng gape ka ebile go a supega gone gore mme mo gone dituelo tsone tse go supa gape go na le tse leng gore BMC e a di dira go atolosa ditirelo tsa yone mme ka tsela e ntseng jalo e ntse ke tsela e supang kgatelopele thata e leng gore e teng mo lekalaneng le la BMC mme ebile le rotloediwe gore dirang ka thata gore re se iphitlhele re le mo diemong tsene re le mo go tsone mme ebile le barui ba ta dira ka gotlhe gore ba ise dikgomo tsa bone ka tsela e tshwanetseng ko BMC kgang e nngwe e nne yone kgang e leng gore go supia gore e re tswa kgang ya dinamune ko Phikwe ke kgang e leng gore nna ke a yata e re go yatang ga me jaaka ke yata go supa gone gore go isitswe dinamune tse ko mahatsheng a sele a leng gore a 17 mme ebile go mo go dira gone gore kante go na le kgakollo ya gone gore re se iphitlhele e le gore re ba e leng gore re bapalang dinamune hela re bo re di romela mme ke kgakollo e siameng gore ba mo seemong sa gore jaanong re sekaseke go bona gore tsone dinamune tsone tse re ka dira eng gape se e leng gore e tla nna sengwe sa dilo tse e leng gore se tla thamela batswana mebereko e tla nna dilo tse e leng gore di tla boa gape di tsenya letseno mo lehatsheng la rona kante mo itsholelong ya rona jaaka gongwe sekai gone go dira tsone di-drinki jalo kante oroso e nne sengwe sa dilo tse e leng gore di a dirwa go dira dijeme tsone tse di tshwanang bo mmamaledi jalo e nne sengwe se e leng gore se tla dirwa mme e le tsela e nngwe e leng gore go tabe go ntse go tsweletse go hethwa itshelelo ka mokgwa o ntseng jalo mmogo le one moringa jaaka go supiwa gore o isitswe ko Jeremane ke kgatelopele hele e leng gore e tona thata mme ebile kana one one moringa one go na le magato a ke sa thomamiseng mme ga tualo gate moringa o rophisa dikgomo thata mme le go tshwanna gore go dirwa dipatlisiso tsa go bona gore ka gore re batla go atolosa dipalo tsa leruo la rona le tswa re na le seemo mme gone re setse re se kgonne mme jaanong go lebiwe le one moringa tiriso ya one mo gae segolo jang jaaka ke bua ka kgang yone ya gore Clarification. se ropisa leruo ka mokgwa o ntseng jalo I yield sir. Clarification of Kaiser. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re gongwe ke kope clarification mo go mokaoleng gore a mme wa itse gore the local market currently pertinent to citrus products tse di tswang ko Phiko a wa itse gore the local market e safara ka bokete bo bokahi because it's only reserved 10% of the produce from the farm a wa itse gore batho ba tonota ba khona go lala masigo a mabedi kana a mararo ko Selibe Phiko ba emetse gore ba khone go bona share nyana mo 10% you know ke a leboga ke dikgang tse e leng gore ke a di lemoga mme jaaka o bua jana kana monato wa kgang ke gone gore ga re bua dikgang tse ka mewa e o leng jaaka re digile mewa yana go ta gone ko gore re ba kae
re atolose re oketse se e leng gore re ne re se neetse batswana gore se ba hithelele ka tsela tse e leng gore kante ka dipalo tse di lekanyeng ke seo se e leng gore ke a se itse mokauleng kganya ya nadi go supega gona gore re te ka peo ya e leng gore ke a rona mo gae e ta emelana le diemo tse e leng gore ke tsa loapi mme a ba rotloediwe go ithaganedisa thulaganyo ene mme ebile gape mongwe nna a kile mo malobeng a supa ka dikgang tsa tota mo speeching sa ga mothusa-tautona a supa ka gone gore go na le di-juice le dijeme jalo nna ke atolose ka gore le one marotse go dirwe lengangale go dirwe kgodu ya lerotse le one phane tota go temo goreng ba sekaseke go bona gore phane jaaka e tsweletse e bapalwa mo lehatsheng la Botswana mme ebile e be ya go rekisiwa kwa Aforika Borwa e ntse jalo mme re ga e boa re bo re ta re reka e le dijo tsa dikgomo a ba ka seke ba lebisisi ba teka one mathale one a e leng gore a ta dira gore yone phane ene e dirwe dijo go e kena kana a o toga o nkita dithupa ka gore wa re elucidation a o tswa o batla clarification mme ka tsela e tse jalo go raya gore ke ta go neela se case mme ka tsela e ntseng jalo go tla be ntse go tsweledisa gape go atologa ga di-market tsa rona ka gore gape yone phane ene jaaka e rwalwa e Aforika Borwa di-permiti tse e leng gore batho ba ba di newa di turu mo go gakgamatsang mme jaanong go raya gore ga e le gore phane e tabe e dirwa gone mo gae e dirwa e le dijo tsa dikgomo e nngwe e tsengwa mo dithining re ta re ja e ka nna selo se e leng gore e ka nna kgatelopele o ka elucidata mokauleng elucidation of our case ke a leboga mokauleng ne ke re ke go talletse gone gong gore ko toropong ya rona ko Phikwe maloba ha ke kopane le bone bana ba bua gore mo malatsinyana ona a hitileng a la kgwedinyana hela ba ne ba sologetse dipalo tsa 13 million tsa madi a phane hela yaanong ne ke re ke go nonosetse puo ya go gone gong gore nya mme o e tshwere sente mokaulengwe ebile ba dumela le gore le yone phane e simolola go packagewa mono e se ka ya exportela kwa mahatsheng a mangwe e sa processiwa Sudombo thank you sir Kaiser mme jaaka o sa tswa puong go raya gone gore le go laolwa ga go bapalwa ga yone go nne mo go tseneletseng kana malatsi a o itse gore e bapalwa le ke ba mahatsha a setle mme yaanong go nne go tsengwe leitho mo go tseneletseng go bona gore batho ba e leng gore ba bapala phane ke ba e leng gore ba tshotse di-permiti tsa gore ba e hule kante ba e bapale mme ebile go netehadiwe gore ke Batswana mme jaaka go supa gape goromente a simolola gore ma-security ba simolola gore ba hirwe ke goromente ke kgato e siameng ke kgato e nte mme mo diphuthegong tse nne ke di buisa potso ye nne ke e botswa ke ba e leng gore dingwaga tsa bone di ko godimo ke gore bone ke ba gamang ka gore go lebega go na le dingwaga dingwe tse e leng gore ba tla tsewa go a go bereka mo go goromente mme ba e leng gore dingwaga tsa bone di ko godingwananyana ba ya go lejwa emang ba lathelwa kae kante thulaganyo e leng gore ya dirwa ke thulaganyo ya mohuta ohe e leng gore e tla ba kgontsha gone gore ba kgone gore le bone ba batele se e leng gore bana ba se tlhoka mme ka tsela e ntseng jalo e nne sengwe se e leng gore se ka le ba lebiwa go bona gore ba ka thuswa jang kante ha ile gore ke dikgang tsa gore ba berekile dingwaga tse di rileng ba kgone gore di-benefits tsa bone di nne botokanyana gore ba kgone gore ba tswelele ba go itshetsa go dira matshelo a mangwe gape go a ko pele mme kgang e nngwe ke ratang go tsena mo go yone ke tsela e leng gore ke a mabesekwa tonota mabesekwa maloba mongwe
mo phuthegong o supile gore tsela e o ne a lala ho a tsaya malatsi a ka nna mabedi cruisera ya gagwe e tsenye e nwetse mo metsing mme tota se e leng gore gongwe ke bua ka sone e ka nna gone gore a go bone gore tsela e gabedi gararo mo ngwageng ya go piwa le di-sport improvement di a dirwa ka tsela e ntseng jalo mme gongwe ke eme e re ha ke wela ke a kgole ka gore go supa gone gore sekolo sa TCE se tsweletse se ntse sa baakangwa le tswa e re ha go baakangwa hale go eta go senyega hale mme ke dumela gone gore mo go baakangwe mo e leng gore go a dirwa mo nakong ya gompieko go ta re isa go gongwe mme kana ebile mo godimo ga moo le batho kante ha ke taletsa ka tse dingwe gape e nna gone kgantsa gore kana matitšhere ba na le gone gore ba re makalana a mangwe ba subsidisetswa boroko bone na re ba beilwe ha kae ka gore dikgang tse ha ke bua gongwe ka kgaolo e tshwana tonota ha gona le dikago dingwe tse di dirwang a ke he sekai gongwe jaaka gone go BHC ya agile ya agile matuko tonota le ha le titšhere ngwe hele o tsenyi mato a tsero ke council le batho ba ga molaodi le ba tribal ha ile matitšhere ga gona ha ile gore ba tsena teng mme jaanong kgang ke gone gore ha le gore ba renta ga ba neelwe subsidy ke ka goreng dilo tse e le gore di dira ka mokgontseng jalo e tswa ba bangwe re ga ba renta boroko bo ba neelwa subsidy mme ka tsela ntseng jalo modula stilo ke ra motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke re I so submit ke ba ke amogela le ta ke clarify sengwe before okay clarification honorable Frenzel clarification ke a leboga ke se ka ke bone gore no se tsore wa wela ke rela gore ngwe re je nako e ka gore santse ona le nako ke ne ke re ka re kana mokaulengwe ke santse gore kganya ya go TC ya go Tonota College of Education kana ne re le makhanselara mmogo kwa go nna le dingwaga manto o buang ka ona ntse a baakangwa go ntse go tloga a baakangwa ko sekolong mme nako kgolo ke eno a go hele ke ra gore madiadi a kana-kana a tsayang dingwaga tse di kana-kana gore go ntse go diriwa so se sa heleng gore a dirwa keng sa bobedi e be nna kgang ene o bua ka yone ya tsela ya mabese kwa Tonota kana tsela e le e dirisiwa batho ba Tonota ba e dirisa go a go masimo a bone gore a mme ga go bona go se molemo go ya ka no supa gore botoka jota ka nna e gopiwa ha ile gore go ngwa e tshelo gravel gore e kgone gore e siame ka gore mo nakong ya gompieko setse e le noka setse le melapo thank you ora se dombo thank you mo parlamente wa Shashi West go bua maru sekolo sa TCE go tswa kgakala se maintainiwa mme maintenance ya teng mo gongwe o ithele o sa itse gore gate go hela go diragetseng mme matsapa a ne ra itemogela e nna dikgang tsone tsa gore dikompone tse e leng gore di dira tiro ko TCE ke dikompone tse e leng gore go bonwa di tahela di tswa mo ga borone go sa itse gore dikompone tse gate di neetswe tiro go lebilweng. Your time is up. Honorable Minister of Youth and Gender Affairs, baby of the house, Honorable Lesego Chombo. Honorable members, go lebega ile gore camera e go le bating le tshwantse gore be le bagane le ba ba emeng ga te toka gore be di kaganyeditswe ke dipone mme ga itse di tsene ke sone se o bonang ba ba emeng ha ba kapiwa ke di camera tse di ka thokotse but I think it's something that will be fixed hopefully soon. I think the clerk is here, is listening. Honorable baby of the house. Happy birthday, Mr. Speaker. And I hope that you can give me an extra 5 minutes as
your gift to me on your birthday. Mr. Speaker, I rise with a full heart to support the 2026-2027 budget speech and the budget presented by the Vice President and Minister of Finance, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗔𝙗𝙗𝗪𝗏. Mr. Speaker, there is something hopeful about standing here to respond to this budget, which is not merely a collection of numbers. It is a mirror. It reflects who is trusted, who is funded, and who is dismissed. And today, for the first time in a long time, that mirror reflects something different. It reflects our young people. It reflects our women. It reflects those who have waited too long in the shadows. Mr. Speaker, as I stand here today, I carry with me the hopes of graduates who sit at home with certificates that they cannot use. I carry with me the dreams of young entrepreneurs with brilliant creative ideas but no capital. I carry with me the fears of young women who walk home praying that they make it home safely. And I carry the silent pain of young men who have been told that strength means suffering alone. And I'm not here to pretend that I have all the answers, Mr. Speaker, but I'm here to put in the work, and I'm here to put in the assurance that I will fight to ensure that we build a Botswana where every citizen is employed, empowered, and fulfilled. And today I will demonstrate, Mr. Speaker, how this budget, fortified by the Botswana Economic Transformation Program and the National Development Plan 12, advances the interests of youth and women in structural and measurable ways. I will show how 1.31 billion in MSME financing, how 1.85 billion in infrastructure and maintenance, and how 802 million in tertiary tuition fees are not just line items, but they are lifelines. And Mr. Speaker, today I'll focus on 6 areas: 1, job creation and managing unemployment; 2, government procurement; 3, revitalizing government systems and processes; 4, strengthening access; 5, implementation, accountability, and consequence; 6, alignment by beneficiaries. And before I proceed, Mr. Speaker, I must acknowledge the voices of young people, women, and men across the country who have reached out to me and sent that message for me to carry, like Joe Moloi, Magdalene Matiba, Madibela, 𝗕𝗶𝗶𝗹𝗹, Thabiso Titus Paul. I hear you, I see you, and I carry your words into this chamber with me today. Mr. Speaker, before I debate the allocations, I must speak about something deeper, which is the culture within which these allocations must operate, because economic transformation cannot occur inside a society that is philosophically hostile to youth, and it is so structurally suspicious of young women. And I speak from experience. I am a young woman, a lawyer by profession, and before I became minister, I represented our nation on the global stage and emerged as one of the best in the world. Some have looked at my journey and seen only that which they desired to see. They have questioned my qualifications and competence, not on evidence, but on prejudice. They have spoken about me rather than engaged with me. But, Mr. Speaker, I refuse to be diminished by other people's limited imaginations. But let me ask the questions that many are afraid to ask. What is so wrong with being young? What is so wrong with being a young woman? What is so wrong with having represented this country with dignity before the world? And I repeat, having been amongst the best in the world. When a young woman ascends into leadership, the first instinct is suspicion rather than support, and we must ask ourselves whether this resistance is about competence or it's about control. And Mr. Speaker, Botswana must confront a truth that we have built structural filters that determine whose ideas are taken seriously and whose presence is tolerated. But you see, this is what gives me hope, that the president did not look at my agency inability. He looked at my generation, and instead he saw the future and the present. He did not look at my background and see limitation, but he looked at my journey and saw representation. And I stand here today, not despite my youth, but because of it. And millions of young Botswana see themselves in me. If my presence in this house tells them that they too can aspire to lead, then I will wear every doubt, every prejudice, and every dismissal as a badge of honor. Mr. Speaker, I must also address a matter that weighs heavily on every woman, every mother, every daughter in this nation. Across our communities, a painful pattern has emerged. Week after week, we wake up to stories of women killed, of children abducted, families shattered, and it is our normal.
I rise today not just as minister, I rise as a young woman, as someone who walks the same streets. I rise as somebody who fears the same shadows, as someone who knows what it means to check your door at least 5 times before you can peacefully sleep. Someone who knows what it feels like to always pray that you make it home safely. And Mr. Speaker, the Vice President was candid in his speech about halting financial hemorrhaging, but there's another hemorrhaging happening in our society, that of women and children, and we must address it, including that of our collective humanity. And now with my response, I will highlight that indeed gender justice is not separate from economic reform, but it is foundational to it. I start on job creation and the management of unemployment, Mr. Speaker. The 1.31 billion set aside for financing of micro, small, and medium enterprises is not just a budget figure. For young people and women, it represents opportunities. Many of our young people are trying to build businesses with little support. Proper financing will give them the chance to formalize their businesses, to expand, to hire others, to contribute meaningfully to our economy. And let us be honest that our young people in Botswana are not lacking ambition or creativity or even work ethic. What they often lack is access to reliable markets, access to capital, and access to experience guidance that helps them that helps their businesses to survive and thrive. And I often hear leaders across sectors, Mr. Speaker, speak proudly about how educated, innovative, and tech-savvy our young people are. Ministers, MPs, CEOs, members of reputable boards. I hear you speak that our young people are a productive workforce, and I agree with you deeply. But today I must confront you with a truth that we must all work towards, that the decisions that we're making, the decisions being made, do not match the level of belief we say we have. Mr. Speaker, belief must move beyond speeches, and if we truly believe in the capacity of a young people, then our lending decisions, our approvals, our investment patterns must reflect that belief. Young people must see doors of economic opportunity opening widely. And today, I place a clear demand specifically on institutions that are entrusted with this MSME funding estimated at 1.31 billion, that they must deliberately, visibly, and systemically prioritize youth and women-owned businesses because their inclusion cannot be left to chance. For women, 1.31 billion of MSME financing means that women can start a business and never be economically dependent on an abuser. That economic liberty that will help them to leave violence. It allows our women to refuse exploitation. It allows them to negotiate life on their own terms, and it is instrumental that our women are deliberately embedded in economic participation and benefit. Mr. Speaker, on managing unemployment, I speak on investing in improving TVET, but I must firstly directly address concerns raised by young people across the country who have reached out to me. There is a perception that this government believes that youth unemployment, there is a perception that this government believes youth unemployment is because young people are uneducated. And let me set the record straight. That is not our position. That has never been our position. And that is certainly not my position. We know that thousands of graduates sit at home with degrees, diplomas, and certificates that they worked so hard to earn. We know that teaching graduates watch helplessly as classrooms remain overcrowded, and yet they cannot find employment. We know that young engineers, accountants, and IT specialists are forced to drive taxis and sell at the roadside because the economy has no space for them. Mr. Speaker, the Vice President was clear in his diagnosis that the percentage of young people who are not in school, not working, not in training stands at 41.3%. And that is about 342,809 young people. But let me explain what this data actually tells us. When we look closer, we see that most unemployed young people, about 68.7% of this unemployed young people, have secondary school education. They finished Form 3 and Form 5 and then had nowhere to go. We see that university graduates make a smaller portion, which is 13.8% of unemployed youth. But this does not mean that graduate unemployment is not a crisis. It just means that the crisis is even bigger than we thought. It means young people at every level of education are struggling. And Mr. Speaker, this government is committed to addressing this crisis through a diagnosis-driven approach and response. Our interventions are not generic. They are tailored to the challenges that each youth demography faces. Through TVET, Botswana Economic Transformation Program, Presidential Youth Empowerment Campaign, Remodeled, YDF, and many others, young people from different backgrounds will be absorbed
into the job market. Mr. Speaker, there's something else that cuts deep. How can a young person gain experience if no one gives them a chance? How can a graduate build a CV if every job requires 5 years of experience they cannot get? This paradox has trapped our generation. It has trapped my generation. And Mr. Speaker, I'm living proof of what affording youth an opportunity without excuse is. I was given a chance, and every day I'm given this chance every breath that I have, but I must not be the exception. I am no exception to the capabilities of our young people. So the same chance must apply to our graduates. We must open doors for them. We must create pathways. We must stop using experience as a polite way of saying, not you. Mr. Speaker, before I close on this theme, let me be honest with the young people of Botswana, across Botswana, on a structural issue. Later, my friend. The Ministry of Youth and Gender Affairs does not build mines. We do not construct roads. We do not generate electricity. We do not produce food. We do not, by ourselves, create jobs. But what we do is just as important. We ensure that when the jobs are created by the various sectors, young people are hired. We ensure that when opportunities open, young people are prepared. We ensure that when the economy grows, our youth grow with it. For a very long time, we have done this through advocacy, but this time, and the time has come to secure opportunities in a sustainable manner. And it is on that note that we're finalizing the development of the Youth Employment Strategy in partnership with the ILO, and will also be tabling the revised National Youth Policy, which will lay the groundwork for the Youth Development Act. Mr. Speaker, I speak on procurement, which is one of the biggest ways that government spends money. And our government has deliberately reserved 20% of government procurement for youth, women, and persons living with disabilities. For their businesses, this reservation doesn't exist to give them a piecemeal of something that they don't deserve. No. It exists to correct long-standing exclusion and to open doors that are unjustly closed. And so this year, when 1.85 billion is allocated to maintain schools, clinics, hospitals, roads, and other public facilities, that money must do more than repair infrastructure. It must also comply with the 20% reservation. I say it must also comply with the 20% reservation. Let us all remember that this quota is not optional, it is law. Therefore, when contracts are awarded for these projects, businesses owned by youth, women, and persons living with disabilities must be given their fair share. And for any concerns regarding the quality of work delivered by youth-owned enterprises, as I Elucidation. here, my position remains the same. For every concern regarding the quality of work delivered by youth-owned enterprises, as I often hear, my position remains the same. Where the state has reserved opportunity, the state must build capacity and capability. We cannot legislate inclusion and then retreat when competence gaps emerge. It is our responsibility to train, to equip, and to ensure that youth, women, and persons living with disabilities are not used as fronts in procurement while the value accrues elsewhere. And as the Ministry of Youth and Gender Affairs, we are committed to facilitating procurement training, contract management support, and technical compliance programs so that the participation in the 20% reservation is meaningful and sustainable. Mr. Speaker, there shall be no excuse as to why we are not enforcing this reservation. And I must note that I believe 20% is far from enough. And I look forward to tabling the revised youth policy in this session of Parliament, wherein we'll propose to increase this quota to 40%. And I'm very happy for members of this Parliament to also say 40% is not enough, so that we can truly show that we do have that belief in our young people, our women, and persons living with disability. Allow me also at this point, Mr. Speaker, to applaud the Ministry of Finance on the review of the Public Procurement Act and the rollout of the National E-Procurement System, which will enhance transparency and allow us to track compliance with reservation quotas in real time. Mr. Speaker, I now speak on revitalizing government systems and processes. The Vice President spoke about Efficiency in Processes Initiative, which is intended to support efficiency in revenue. And, Mr. Speaker, our current processes have not only been prejudicial to generating income,
but they've also been prejudicial to our beneficiaries and our partners in development, especially our young people. And I wish to highlight this prejudice through a clear example of the YDF. YDF has recorded some of the lowest numbers in terms of return on investment for government. And as you can imagine, when it's time to rationalize, priority will be put in something that is believed to pour back into the government coffers. But for too long, Mr. Speaker, low repayment rates have been framed as youth's failure to honor the agreement, and that is untrue. I call this prejudice because many of the barriers to repayment have been structural, including limited youth offices in certain districts, leading to young people having to travel all the way up to another village to repay. Early closing times at revenue points, manual processes. I stand here to say that systems that do not enable repayment should not blame those who cannot repay. But the good news is that we're fixing it. The good news is that the Minister of Finance and the Vice President is fixing it. And we are working closely with the Ministry of Finance to introduce digital repayment channels, decentralized collection points, and automated tracking systems. We're also incorporating the qualities of the Georgia model of funding with intensive training and structured mentorship into the reformed YDF. Mr. Speaker, I move to strengthening access. I applaud the commitment to modernize our land administration systems in the year 2026-2027, which will reduce the delays in land administration. Access to land is one of the most important foundations to economic security and for economic security. When a young person or a woman has secure land, they can build a home, they can start a business, they can even use that land as security to apply for a loan. A land title to young people, to women, is not just a piece of paper. It gives them confidence, stability, and security. It gives them and their families something to pass down to the next generation. And this process will therefore give our citizens real control over their economic future. Mr. Speaker, I applaud the commitment and progress made in moving key services into the integrated e-service One Gov, One Citizen platform, which will make life easier. When government services are digital, mothers do not have to choose between tending to their babies or accessing a service. Young people don't have to spend that last pula printing documents and going to the nearest government office to access services. A person living with disabilities doesn't have to plan an entire day around what should be a simple government transaction. Digital reform is therefore not just about technology, it is about dignity. It is about being mindful of our citizens. It is about ensuring that every Motswana, regardless of age, of gender, of ability, or economic status, can access government services. Lastly, Mr. Speaker, I speak on implementation, accountability, and consequence. Our challenge has historically never been the absence of strategy. It has been the absence of disciplined execution. And implementation-based culture demands that we identify bottlenecks and that we identify them with precision, that we assign responsibility without ambiguity, and that we measure delivery without hesitation. And it is for that reason that I applaud the Vice President and the Ministry of Finance on the BETP model, which we as the Ministry of Youth and Gender Affairs will be adopting. But, Mr. Speaker, implementation cannot end at assigning tasks and setting deadlines. And this message is for all sectors, not just BETP. Effective implementation also requires accountability. And we must be honest with ourselves that over time we have cultivated a culture within government where missed deadlines and timelines are explained away, where underperformance is rationalized, where non-delivery carries little consequence, if any. And it is this lack of consequence for failure which has taken away the sense of urgency in the government machinery and caused delivery to slow down. And I must unequivocally state that the time has come for us to adopt a culture of accountability and consequence. And this is not about punishment. It is about having respect for the citizens who are waiting for services and opportunity, and having respect for resources that are being spent. Mr. Speaker, I vow that the Ministry of Youth and Gender Affairs will be built on a culture of accountability. And as I conclude, I speak on alignment. The Vice President has spoken about the various sectors that hold comparative advantage, such as agro-processing, beef, leather, textiles, just to name a few. And likewise, the National Development Plan, the Botswana Economic Transformation Program, the African Continental Free Trade Area. I take this opportunity to encourage young people to understand these sectors and to position themselves within them, and to know that alignment in this sense is not restriction. It is strategic positioning. When youth align with sectors, they increase their competitiveness, their financing eligibility, and their relevance in regional value chains. Mr. Speaker, as I conclude, I say to every young person who took the time to share their hopes and frustrations that I heard you, I am working for you, and I will not stop. I say
to the teaching graduates working for jobs that I'm raising your voice in every corridor of power. I say to the young entrepreneurs who have been failed by systems that we are fixing those systems. I say to the young women who walk in fear that we are building an economy that gives you independence and safety. I say to the young women that we will give you safety. And I say to the young men who feel forgotten that we see you, you matter and you belong. And I say to those who feel that we do not understand their situations, we do and we will fix it. I thank you, Mr. Speaker. The floor is still open. The procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kezar. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Ne ke re kana mo ntunye ya go, Mr. Speaker, ha ngwe go leka go enhance the quality of debate. Ha ngwe ga re ne re engage ana, Mr. Speaker, ya ne ke kopa ro o no ba kopa ba nne ba re neela, Mr. Speaker, re khone go ba engage. Re clarify ha re sa utlwang sengwe te, Mr. Speaker. Ke a leboga. Nya ba utule khakollo, Honorable Kezar. The floor is open. Honorable Minister of Higher Education, Honorable Prince Maile. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke batla gore le nna ke go eleletse masego le matlhogololo go be o le mo letsatsing ja gago motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Ebile ke tswa ka kwa tsatsi leno ga go tshwane malatsi otlhe. Ke ne ke baraka kwa ke baraka re o ka re speaker ra o ka thena every day because go siame thata ka ko kitchening ka ko Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke batla go simolola ka go leboga motho sa tautona ebile le tona o itebagantseng le tsa madi mo budget speeching ya e beileng parlamente pele. Babakanyana me ama bedinyana ke batlang go supa gore ke batla go mo leboga thata ka ha e dirileng ka teng. This is one of the best budget speeches tse e leng gore di kile tsa bewa gape le ga parliament. I think how ka ela thoko, Mr. Speaker, even the debates tsa opposition tota no go sena sepe because no go le thata o na thibile di phata tsotlhe na thibile ha ba re ba bua di answer dite ba re ba bua di answer dite. This is one of the best speeches, the best budget speeches tse di kileng tsa tsengwa mo kana tsa bego mo parlamenteng. Me gantsi nna ke nna ke reetsa highly state of the nation, ke nna ke reetsa sa ga tautona ke be ke reetsa leader of the opposition. Highly budget speech ke reetsa sa ga motsa tautona ke be ke reetsa leader of the opposition. Tse dingwe tse dintsi tse ka ibile bontsi ba bona ba ntse ba re we associate ourselves with what the leader of opposition has said. Gora gore ke ire ha ke dila le sa leader of the opposition ke be ke dila le bone hala bote. But you know, listening to them ono gona go utlwa hela gore mo ke mo ka se ga rona go teng go polita hela because gore tseneng ba lla ka tsone diteng mathata ke go bala. I don't think they read nna ke tsere the whole speech ka se bala sote ke se ba dile gabedi ka tsaya sa leader of the opposition ka se bala gabedi so that I deliberate ke itse gore ke bua ka gae. Me le ha go ntse jalo ne ke bona ba polita hela ke bona gore ke batho ba ba sa balang ke be ke ithoboga ke re re tare. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, opposition whip. Me ke a leboga, Honorable Speaker. Me ga ke dumele gore go mo tsamaiso gore tona a ba semolla go raakanyetsa gore ga re bale ke mo go twing go akanyetsa megopolo e sa siamang ka ba bangwe le tlhaloganyo e busula ka ba bangwe mo re sa eletseng gore re tswelele ka gone. Re ka harologana ga re tshwane ga re lebeja ka ene ga itse go ga se gore o rutegile go gaisa o pehela mo yo ka bala go mo gaisa jaano a bale ga gagwe
e se ka tsa gore rona ga re ntshaka ga re badileng ka tere tlhaloganya ka teng go ra gore ne re sa bale ga re bale jaaka ene ga re malope jaaka ene ga re bue jaaka ene a batla re bua nya ona bo hikwa O ke a leboga. boela morago le go leo le buang leo o nya mme sore kana motho a go bola gore la nya ka re le boele morago ke le boela morago mme o botsa manno a gona bo hikwama ona members ona bo hikwama kana oral Maile is expressing an opinion ya gore ha le reditse ga le lebege ke tele badile budget ka ha ne bua ke motho sa taudina ka he's expressing an opinion on the content of your speech kana your debate so there is absolutely nothing wrong in saying that ona Maile tswela le debate Ke a leboga Mr. Speaker ne ke le go ta mo ntogela ke te ke dilele ene but ka go setso you have ruled go ra gore ke togela ntse ya so when I listened to the speech sa the leader of the opposition honestly speaking let's admit it nna ke tsaya gore tota ya no malatsing a o setso go le thatanyana malatsing tota ga e stola formo e tsamaile gore la ha o a bala gore a khona go utlwa le a se bua ke ne ke le teng o no khona go utlwa la gore tota formo ga e yo malatsing go ya kota senyana ya no ne re itele re gongwe batho ba tsona bo ikwama ba ta ri anengana le ene wa ga ikela go selela re sa utlwa re a re go rile me Mr. Speaker nte ke tsene mo dintentse di botlhokwa tsene di bua ke motho sa tautone dingwe tsa dikgang tse di botlhokwa tse le gore ke di ratile thata tsene di bua ke motho sa tautone ke no posetse tharo one financial hemorrhage are re thibeng diphata tse madi a ntseng a duta mo go tsone that's very critical for budget speech gore go buiwa jalo sa bobedi a ba bua gore then after that let's stabilize then as soon as stabilize kana ke go itsetela as soon as re itsetela ba re now let's take off you find it in the budget speech here o bua jalo la go tola go tegongwe ga ke a bala sente kana jang o bua jalo mo dikganyeng tsenetse and what did you find out how bala speech se ga go batho se bala se le nosi go batla o se bala o bo se tshwantshanya le sa last year se neng a se bua o bo se tshwantshanya le state of the nation address sa ga tautone ke gore ha o di ba tsote yana ka before ja tsone state of the nation tse pedi the budget speech tse pedi o a utlwa gore they are talking to each other this is what we want that's why ke ne ke supa Mr. Speaker gore nna ke dumela gore this budget speech was one of the best ha o bala sa last year o a utlwa gore he was identifying problems that we have. Now, this one is saying we have identified these problems. Now, this is how we are going to deal with these problems. This is what this speech is saying. Ya no na ke ne ke utlwa banna ba ke sa utlwa gore ba ring ba ipuela tsa bone kantela tsa bone tshosediwa ka gore hey o le lobe. If telling the truth is bolobe then so be it. Mpisa ngala le re lona le lope le le. So go ntse hala ka ga go ke se buang ka teng. So ke leboga thata ka ha ile gore motshota utuna o na re nela speech sa ga go ka teng. One of the things again tse ke di ratile mo speeches ke kganya di supplementary gore ngwa wa 2024 25 no supplementary budget golo mo Mr. Speaker bogolo nako tse di hitileng ine le selo modiro tota go budgetiwa hela ka supplementaries but now Muchata Uduna has put his foot on the ground no supplementary budget. What's it talking to? It is talking to cancelable financial hemorrhage. So that's why I am actually talking about how this speech was the best in my view. Then one of the things listen to what he's saying. Enforcer the strict enforcement that the purchase order. And has on idea jalo abari supe in 3 months kukila kabo kudiriswa 1.14 billion. Maybe between June 2025 to January. Clarification. Clarification, Honorable Hikwam. Ya me ke a leboga ke batla go tsena gone ha ya GPOs GPO a me wena go ya ka wena
go emisa go duela batho ba o ba kolota, go emisa ditirelo tse di tshwanetse gore di dirwe, a mme ke go save madi. Maile. Ke gona ha ke ntang ke bua gore go bala. Somebody has not read. Ha go ate go emisiwa di GPO. Decentralized wa ko Ministry of Finance. Let me tell you a living example. There was one time when the order was actually saying a computer, got the 85,000 quotation. It went to finance. Finance sent it back. You know how much the quote came? It's 45,000. This is what I'm trying to say. But they have been centralized in order for a janung on a ministry of finance in no lekango. There are savings. The spending declined by about 584 million because of this thing. It's about 49% reduction. That's spending. Commitment letters. Those things have been stopped. Look at how we are saving. Financial hemorrhage. The body, the budget speech is talking to introduction. These are some of the things that really. And then, what travel? Moratorium. The controls that over time. So, walking the talk. This is what we are going to do. He has identified a problem. This is the problem. This is how we are going to solve the problem. And I can tell you, it is working out. Clarification. Clarification on Kawana. Honorable Minister, a second house to hit it. Kabo he honya. Honora dumalana gore GPO ena le CCD rileng gore be centralize. Bana ke batla go utlwa mo go ena gore a mme go ena wena o dumela gore sengwe le sengwe se perfect ditirelo dingwe ga di a kgoreletsega ka lone lebaka la go e centralize. Minister Maile. No, it is true. Some of the things have been because of this centralization. But what I'm saying is, now in my view, the benefits they outweigh the. I just gave an example. A computer, 85. Then I said, finance, then another quotation, 45. That's the example that I tried to give you. So, Nekibuaga travel, tightening the controls that you overtime, and so forth and so forth. And again, Kanyele DM. Remember Kanyele DM in this budget speech. The Vice President is talking about DM. And he's talking about DMR. The prices about the DM, for instance, they were 34% more expensive than the conventional tendering system. That's why, that's why, identify the problem. Now, this one is saying, resolve a journal. And the person didn't say, look, it is not the first time. And people must understand. There are going to be problems, there are going to be frustrations, and so forth and so forth. And therefore, that's why but the bottom line, we must save this nation. And like his conclusion, if you go to his conclusion, in short, victory is certain. We'll be able to overcome these problems. How about a budget speech? Conclusion. And I agree. Clarification. Looking at clarification, Honorable Minister Hunyap. Honorable Maile, Kira Uga di Travollo, Hora la Guanca environment. There will be no more environment. Budget ya maintenance. In this senior, what's our elsewhere, or one building the Hautani, the clinic Jalojal.
ga o bone e le sengwe se e leng gore se botlhokwa ke a leboga o e kwadile e teng mo listing ya me ne ke ya go bua ka yone ke ne ke ya go bua ka yone under the problems tse re na le tsone tsa di medical health challenges ha re itatole they are there gore di teng public infrastructure ko dikolong ko di-hospital ko di-clinicing di tsela but there is 1.85 billion that has been set aside whether enough o kana ga enough ke tsena mo mahokong a gago there will be no violence mo maintenance voting go go twe budget speech ga e utlwane re ntse re leka gore re etsa tseletsang tsene ke bua ka tsone financial hemorrhage ra thiba ga go dutang teng yaanong ga go ntse go twe no there will be no violence mo di-maintenance voting e be e le gore motho o tsaya gore go a go nna yaka ne go ntse bogologolo nnyaa ga se gone so ke hita ka tseo batotegi ka gore nakonyana e dionyana tsa medi dintsi ke batla gore ke siane ka tsone. Let's go to the state of state-owned enterprises. When you read the budget speech, the vice president is talking about transformer the state of the SOEs in order for them to be productive, in order for them for the service delivery in thing, the financial discipline. And an example was given, BMC. And rightly so, ke mongwe wa batho ba ka confirma ke dumela gore le tsala ya me mototegi re go ikwama ka gore re ba rui roten na le o ka confirm gore BMC we are seeing improvements ko BMC gore anonyana ba revenue ya bone has increased by about 1.04 billion but clearly 689 million ening le di area ra tseleng gore di areas tseleng gore bana le tsone and that is what we are saying. That is what we are trying to do in terms of dealing with state-owned enterprises. But because of time, the throughput, Honorable Higwam, what's throughput? Elucidation. We have never seen that. 22% throughput, BMC. Elucidation. We know. It has never been like this. Elucidation. Then because of the transformation agenda, SOEC, look at what is happening. And then UDC is not doing anything. UDC is not doing anything. Elucidation. Thank you, Mr. Speaker. Quickly, agona ka ntse bua ka ha bo BMC ba ntseng ka teng ba iteka mo go kana a ga o bone gore gongwe go dirilwe ke gona gore tautona na ba setetse target ya gore kana go ya gore ba dira profit ano ba iteka thata. This is what I'm saying. It is because of the transformation agenda. The SOEs, all of them. Not only BMCL. Tautona has talked about railways, we are going to see those things happening. Even in my ministry, Elucidation. the SOEs, for instance, I have signed what we call compact agreement with all of them. And I've told them that these are the KPIs that I want from yourselves. Because I want to be able to hold them accountable. The level who expand their testing experiences and so forth and so forth. The other one that I want to rush to, economic diversification. For so many years, diversify. But listen to what the Vice President is saying in this speech. The Vice President is now talking about the citrus project in terms of diversify. 17 international destinations, citrus, EU, Canada, RSA, Russia, and so forth and so forth. And growth here citrus because of this, because of trying to diversify. 390% growth. Now the answer provide now let's get into this one. National funds of funds. How national funds of funds sovereign wealth fund. Kana sovereign wealth fund go to gore re leka gore re be go lo gongwe ha e leng gore bana ba rona mo nakong e batang ka yo e batang ba hitela gona le sengonyana gore ka mara go a mangwe we are trying to stabilize the buffer ya rona ya madi o tata uta ba bangwe ba re nya government e itileng does not have any obligation gore a le togelle madi rona we are saying we have an obligation gore togelle madi
because re batla gore our generations di hitele re na le sengwenyana se leng gore re ka bo re se dirile, and we are saying we are coming up with sovereign wealth fund. Lona ka ko ha ile gore ga lena obligation ya go togela batho madi, rona as UDC government we have an obligation gore re dire the sovereign wealth fund for posterity. Re be re dira gape re togela di generation tsa gore ba hitele madi. Ye ya gore he we ba bangwe ga bana obligation ya go togela madi, nna mo go nna ke dipuela tse di ka sekeng di bui ke motho yo leng gore re ka re o eteletse setšhaba, ke dipuela tse di ka buiwang ke batho ba ke sa itse gore ke bo mang. We have an obligation as UDC gore re togele madi, re togele bana ba rona ba ba tatang mo nakong e tang. The other one that I also want to talk about, ka gore tota ke mo lebelong le le hakamatsang, human capital development. Human capital development, skills development. If you read this speech, he will tell you about human capital development. This thing is important. Skill. Go around the world, but you must have skill to be able to do this and that. Do you have the skill that is necessary for some of these things? And then look at this, 7.1% of the GDP is allocated to the education sector. Both the Ministry of Basic Education and Higher Education, 7.1%. Mahasa Mangone, about 2%, about 3%. Rona, 7.1%. And then somebody is going to have the audacity to say, yeah, UDC, there is nothing that they are doing. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Hikwama, freeze the clock. Monna o hura setšhaba, o latha setšhaba. Honorable Maele o latha setšhaba. Gompieno se se diragalang, ra itse gore re tlhoka early childhood education training mo dikolong tsa rona. Me ga go sponsor radio tseo ga ba ba sponsor bone wa itse gore ba gana go ba sponsor. Yeah, Honorable Hikwama. Ba tsa di course ko bo seruwe PTC. Honorable Hikwama. Sir. Yeah. Kana, you are a senior member of this house. Apart from being whip, you also have experience. Okabo kupilela clarification o super how do malane na ya no o tsana ka tsela e senyo Syria ono maile. Mr. Speaker, untumele tata ngwa ke bua dilots. People just don't read. It's here. O bua hela jalo. Ano amonto a ipuela disele ke ntse ke tlhalosa dilo tse di mo letu. Ke matata hela 7.1% allocated to the education center. And then we zone on TVET. Go around the world. TVET is now the thing. You go and then TVET. When I was in Romania, they were saying to me, 1,000, TVET will employ them right away. Because TVET is the thing. So, and the speech, Sarah Mutsa said zone in on TVET transformation, creating centers of development, improving the curricula, and then making TVET as a first choice pathway. Because but he's saying we are making it the first choice pathway. And then the next thing, there is nothing that UDC is doing. Mr. Speaker, something very, very interesting that we need to look at. Public-private partnership. It is important. Public-private partnership. And also, the example, water transfer, 𝗕𝗶𝗹𝗹, rail infrastructure projects, A1 upgrading A1, digital ID, in terms of 𝗕𝗶𝗹𝗹. And I can tell you, even ministry we are coming up with something that 𝗕𝗶𝗹𝗹 called BUST. We are going to build 3,000 beds, the hostel, so that we are able to participate. Lastly, Mr. Speaker, it's a deficit. Well, we should not be scared of deficit. Countries like Japan, countries like Singapore, there are deficits. And the deficit here, it's about 9% of the GDP. That's why just about 25.48 billion deficit. Hey, deficit. Mr. Speaker, thank you so much.
floor is open. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for 30 East. Mr. Speaker, ke dumedise ntuye ba totege mo ntunye ke go dumedise le wena Mr. Speaker gore o bo re tshwere ka botswere re mo ntunye. Me Mr. Speaker gongwe ke simolole ka go supa gore ke emela hela ga go ta go latola budget ka ha entseng ka teng ke le ra lekgotla ke latohatsa ka mabaka a ke ta bua Mr. Speaker me ke kope gore go se ka ga nna lope yo tang 𝗕𝗶𝗶𝗏 ka maikaelelo a mo busula ka gore badimo ba tati ba ta mo mona thata ke lebe me Mr. Speaker tota hela sa ntha gongwe ke supe gore ke tshwengwa thata ke puo e buiwang mo ntunye thata ya ke ba ba buisang ya gore re ja boswa kana ba ja boswa bo busula na ke dumela gore gape ke itse gore boswa gongwe bo nna teng ha o tlhokagaletswe ke motsadi ga ke itse gore a ke lone lebaka la gore ba supa gore ke ngwana wa 𝗕𝗏𝗏 jaanong 𝗕𝗏𝗏 ga e sule jaanong ba e ja boswa jo bo busula ka gore na ke dumela gore ha re tsamayang teng Mr. Speaker re nnile le First Republic e ne e eteletswe pele ke 𝗕𝗏𝗏 gompieno re mo Second Republic ka 2029 ra ko Third Republic e tabe e eteletswe pele ke BCP go ta go tsamaisa goromente wa lehatshe la Botswana ya boswa tota ga gona gope ha ke batang go tsena teng mo go yone ke dumela gore ke puo hela ya go leka go latha batho le go timetsa setšhaba gore ha ba tshwanetse gore ba diragatse tse ba tshwanetse gore ba di dire ba be ba bua ka boswa jo bo busula go a tshwenya Mr. Speaker gore re bo re bona deficit e gola mme gape go a tshwenya gore o bo utwa ha gongwe mongwe yo e le gore wa busa a ba re gore deficit e siamegela kana deficit go tshwana hela la hao le mo lapeng o na le sekoloto ke seo se se thorontshang ene ha go kwa tshela sente o le ka hata sa kgatelelo o beilwe molala ke sengwe hela mo molaleng wa gago ke seo se ile gore ga o ka kwa ipelagatsa ka sone mme gone gomo go raya gore puso ya UDC e busang gongwe ba leke go alaena income ya bone le expenditure ya bone gore a di tsamaelane gore re hokotse yone deficit e re bonang e nna teng Mr. Speaker se sengwe gape Mr. Speaker ke gone go senya madi ka ditsela tse di sa tlhokagaleng you know gompieno puso ya UDC point of correction Mr. Speaker ya go dira mo go teng constitutional court you know mme yo motsadi yo ntshotse yo sa tholang a le mo lehatsheng go ne go na le molemo mongwe yo na a rata gore o siela thata ha o piwa ke thogo o tshwerwe ke mala kana o tshwerwe ke flu o bidiwa monepenepe ga ke tsorana concord ke monepenepe na re concord yalo na re go mo nepenepe ha gona le sengwe se o tshwantse go se dire concord motho wa go kolota ko concord madi Mr. Speaker a sengwa a tshamekisiwa ka thulaganyo yone ya concord ya no rena ra le ga kolla ba kaoleng gore emisang thulaganyo eo ka gore ga e ka ke ya re isa gope Mr. Speaker re itemogetse gore di foreign reserves kana madi a rona makata di match a ko mahatsheng a sena a tsweletse ka go wela kotas ka tsela e nngwe e leng gore ongwe ya tshwenya yaano ke nngwe ya dilo tse re dumelang gore mothusa tautona o tshwanetse gore re bone gore di foreign reserves tsa rona di a phika di a go godimo ka gore kana makata di match di ka nna tsa atana ko nngwe le nngwe mme go bata gore re iphitlhele re le lahatshe re ithulagantse re eme ka malala a laotswe yaanong ke nngwe ya dilo tse ke bonang gore o di tsibogele tona o buile ka go oketsa makgetho thulaganyo e tona ke a itse gore ke thulaganyo e teng e le gore gongwe puso kana ke maiteko a o a dirang go leka go phutha madi mme o ele thoko gore ga gongwe ga o oketsa makgetho o bua ka deficit malapa le one a le mo deficiting ke bothata kore ke mo ka mantswe a mangwe kore mo o lekang go gama kgomo o ntse o bona gore kgomo e a e sa thola e tswa mashi namane ya teng e godile kgante le yano e tabe e tswa madi yano yone mothusa tona ke a go kopa mongame gore o e sekaseke thata ka gore
ya tshwenya le yone le thoko la ditiro ha o ne o reeditse tona wa banana a bua kore wa utlwa gore o bua ka gore ba itse ra itse gore ga gona ditiro ra itse gore ga gona melemo ra itse gore a re ka ke ra thola re nna mo goreng ra itse re tshwantse re tsene mo thulaganyong ya go rarabolola bothata ka yaanong ra bo itse ebile sa le re bo itsile before re tsena mo pusong ne le ntse le itse bothata jo bo teng thaelo ya matitšhara matitšhara ba ba hirwang mo go sa lekanang bo temporal teacher mo e le gore ha o tsena ha o utlwa confusion e seng kana ka sepe ya botona mme re dumela gore a thulaganyo yone e tsibogelwe Mr. Speaker ba hirwe ba te ba kgone gore ba bone diphatha tsa mebereko tona ga bui sepe ka kanya mo budgeteng ya go ya National Health Insurance Scheme gore ha re lebile gore re na le bothata jwa madi mme ka ha UDC e bua ka NHI mme gone go ta kgonagala ka gore malobanyana ya hale re ne ra lemoga ba diplomacy ba ile gore ano go lemosega gore le bone ga ba kgone go ka duela dipatela kana di-clinic tse di ikemetseng ha ile gore ha di-membera ba ile teng ba ile go kopa thuso yaanong ke nngwe ya dilo tse ke reng tona le go lebelela le sekaseke mananeo a lona gore a mme a ka tsamaelana le ka ha le ka kgonang go a financa ka teng kgang ya CCP Mr. Speaker ya tshwenya re mo ngwageng wa bobedi e le gore last year ne re sologeditswe CCP ra go sologetsa batho yaanong nna ke a tshoga gompieno ebile ga ke bate go thola ke sologetsa sepe se e leng gore se amana le CCP ke sa itse gore a mme madi a CCP one a teng a ta nna teng kana ke re ithoboge re thobosetse batho ke kgang e nngwe e leng gore ya tshwenye mme ha e le gore a ta nna teng ra bata le a last year nne teng ka gore re na le di-project tse re di tsentse mo di-shelfong tse re tshwanetse gore di dire ka madi a CCP ke batla gore ke tsene mo go ya foot and mouth the 97 million yo no bua ka ene tona ra mo amogela ka ha o no o bua ka teng mme hela se se leng teng ke gore madi oneo gore a go dirisiwa yang ke sone se se botlhokwa ka gore ha ka se ke a dirisiwe gore go agwe diterata tse e le gore di ka leka go thibela leruo e tabe e le lehela la lehela ne ke utlwa gore o ne o bua gore madi a go dirisiwa mo dipetrolong mo go eng tse e le gore gongwe ke tse e le gore di tsamaisana le go lwantsha bolwetse ke maiteko a e leng gore ra la kgolela le puso mme o ele thoko gore kana gompieno ke go na le balemi le barui ba bangwe ba ile gore ba rana dibutšhara gompieno mme ka yone process yone e ile gore ngwe ko di-zone tse e le gore gongwe a ba kgone go thaba dikgomo o itela e le gore a gongwe go nna le bothata gone ba ipotsa gore a ke ba khipe babereki kana ke ba dire ka tsela e ntseng jang yaanong ke sone seemo se e leng gore re na le sone mo nakong ya gompieno Mr. Speaker tota hela nna ke dumela gore re tshwanetse re tokahatse our revenue collection mo lehatsheng la Botswana ka gore madi a mantsi mo lehatsheng la Botswana mme go pala gone gore a ka phuthiwa gore a tsene mo letoleng la puso gore re kgone gore re kabe yone deficit yone kana go duela dikoloto tse e le gore gongwe puso e ka tswa e di itemogela mo nakong ya gompieno yaanong ga re sa teka metlhale e mešwa e re ka lekang gore re hokotse gone go dutla le gone go phutha madi e tlile go nna bothata jo bo seng kana ka sepe ke na le letshwenyego gape le lengwe la 13 billion yo hiwang lephata la kana ministry wa state president o re itseng ba rotlhe gonega ka boammaaruri gore madi onega ke gone ko go tetseng maphata a sa diriseng madi sentle maphata a bo DIS gone ko ke one bothata jo bo seng kana ka sepe ra go ipitela yaanong re na le sebonda mo morakeng tshimega hela e jang madila e le nosi go tsisiwa lebese ya betsa go ta madila ya betsa o ta ka thogo ya pudi ya suta yaanong ga re bate thulaganyo yone ya sebonda re ta hetoga go nna goromente wa sebonda hala ka le thoko thulaganyo yone Mr. Speaker ka gore ga re tlhaloganye gore puso ene ka kwa ene e le teng ka nako e le pele ga ene etso ne ba itsewi thata ka go dirisa madi ko BDF
ba reka dibetsa thata mo ne re dumela gore go ne go sa tlhokagale ba ipankanyetsa ntwa e re sa itseng gore ya go nna leng mme ke nngwe ya dilo tse re tshwanetseng gore gompieno re di tsibogele Clarification. ke ta go neela tsala Mr. Speaker re na le thulaganyo ke na le kganye nngwe ke batlang gore gongwe o te o leke go itsibogela ya high wage bill e re sa bolong go advise-wa ke ba World Bank le makgotla a mangwe gore wage bill ya rona e go godimo hela thata mme malobanyana le tse re tshwetso ya gore you are going to do away with this thing ya outsourcing now la go insource ya re potso ke gore a ga le go oketsa yone wage bill e leng gore e ntse go godimo gale ya no le tshwanetse gore gone homo le go ele thoko ka tsela e ntseng jalo gore ka moso re ska ra iphithela ile gore ya no a ngwe le one ba bereki bone le pallo ke go ba duela I yield for clarification honorable Monageng. Clarification, Honorable Monageng. Thank you, Mr. Speaker. Ke go na le lo go le diriseng ho tsalame. A ke tsora re se bonda ampo le bonga. Kana mongwe ke la dirisa lo go against me. Abu le bonga. Ke tsora no real ampo no ring. Ona finish. Mo parlamenteng. Ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga Honorable Monageng se bonda go tewa bouncer kana tshimega ne ke dirisela tshimega ke tsa ke re gongwe ga go tshimega wa tlhaloganya gore gongwe go tewa eng Mr. Speaker go na le bothata jo bongwe gape jo boteng jo ile gore go na le thaelo ya bomang batho ba re letsa ba tsale ba ka le lelele ba ntse ba foletse gore ba ka thusiwa gore ba hiwe bomang mme ke nngwe ya dilo tse re dumelang gore budget ya gago e tshwanetse gore gongwe e leke gore e tsibogele dikgantsonetse ka gore nteng le jalo kana yaano re iphitlhela re na le seemo sa gore batho ba rona ga ba gone go bona dithuso ga ba thusiwe ka boheu ntateng ya lethoko la bomang ke batla gore ke bue ka kganye nngwe ya GBV Mr. Speaker through you gore na tota ke dumela gore nako itsile gore re nne le fund ya GBV ka gore kana GBV ga se hela gore motho o khokgontshitswe wa khokgontshiwa a le mo lapeng go tswa ho wa ko mapodising a ngwa go report o patelesa gape gore a ba boela gape kae ko lapeng go sone se bonta sone se le sentseng se mokgokgontse ka gore ga gona yone fund e leng gore gongwe go ka nna le lehelo le leng gore batho ba khokgontshiwang ke ba ka pelo kana o pehela ba ka bewa teng ba le ka gore ba tlamele ko ba thusiwe ka fund yone nna ke dumela gore mothusa tautona kganye ke kganye o ka e dirang e senyela ile gore gongwe madi a ka tswa mo puso le go kopa hela mo setšhabeng gore ba ka lathela bonyenyane jo ba nang le jone towards yone fund yone ya GBV ke dumela gore ke nngwe ya dilo tse ile gore o ka di tsibogela I yield for elucidation Honorable Lekau. Re ke a leboga gone go montotegi o itshwere sentle ne ke re ka re a ga o lemogo gore gongwe le kana ko di-campaign tse di setseng di le teng kana ko mahelo a setse a le teng gone yana gore gongwe go tlhokana gore go befiwe security le ko gone ka gore le ga ka tshabisiwa a isiwa ko ntung yone eo mme re nna re itemogela gore ba kgona go ba latela hela gone ko ntse bao ba kgokgontse ke a leboga ona finish ke a leboga I yield for elucidation Ambassador Kapinga. Ke ne ke re ke go tatse rights gore go botlhokwa gore fund eo e diriwe go botlhokwa gore fund eo e diriwe mme ebile e cover go heta ba GBV e nne fund e coverang general victims of crime gore mongwe le mongwe yo a amilweng ke borukuthi ka mokgwa mongwe gongwe a helelana le bogole go bo gona le kwa ka lebang teng go thusiwa mo bogoleng jo ke a leboga rights Elucidation. Ke a leboga Honorable Kapinga ke ne ke re gongwe gape kganye nngwe e nka hetang ka yone ke yone ya go nonotsa itsholelo Mr. Speaker gore re tshwanetse gore itsholelo ya rona e nne e leng gore gongwe e ka ngoka bagwebi o itse gore ke tshwengwa ke kganya gore o ithela ga gongwe ba buisega le bua ka
private Elucidation. sector-led government. But naela gompieno ha ne nkare ke le hema tshwao towards the private sector. Correction. Correction. Ha le supile le batho ba ile gore le na le lenyora la go ngoka bagwebi. Even within, kana le dumela gore investor go tewa motho yo o tswang konte. Investor go tewa mongwe le mongwe mmeletse le wena. Point of correction. Mo lehatsheng la gago. Ya no lona le dumela gore ba beeletsi e tshwantse ya nna batho ba ileng gore ba tswa konte. Point of order, Mr. Speaker. Ba ta gongwe ba ta ba rwele madi a mantsi. Honorable, honorable. Point of order. Yeah. Shall I now finish? Elucidation, Honorable Finish. Point of order, Mr. Speaker. Elucidation. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Bona, Honorable Paul. So dirang asile telese. Kora ko kwa simula o bata correction. Ebe rasa yield o bo boela ko point of order. Is in the standing orders. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Ke ke re ditsamaiso tse le di ikwaletseng ga di le telese gore e ka re o sa kgone go tsena ka clarification ka correction kana ka elucidation e very immediately you jump to point of order. They don't allow. Ke sone se ke se buang. Elucidation. I yield for 2 members for elucidation, the honorable case. I said, Hang on, sorry. We yield the line. Honorable Deputy Speaker, and then clarification or elucidation. Elucidation or Deputy Speaker? Ke a leboga speaker ne ke re ke a re ke rata ya funding ya GBV so se o kana ha o ka se lebella hela ja ka honorable ka pinka a bua gore o ka re ka tulisiwa go ntse go a go tsena le ya go dira ditiro ka gore re tlhoka bona ba se dila maikutlo go gone di ka gotse ha batho ba bantse ba tsena mo go tsone ba tla ba sa ikutlwe sentle ra go hira re batla gore ba itsana pe ba se dile ditlhaloganyo ba itshwere sentle nnaka. Honorable 𝗕𝗓𝗓, elucidation as well. Mr. Speaker. Ne ke re ke itumela la mahoko a mokauleng wa go bua gore o latohatsa budget e ka mabaka a gore from the first youth budget pitso to the second youth budget pitso e ne eteletswe ke minister ga gona la hele di opportunity tse di lebegang budget e ya derasa tseo tsotlhe tse ne di buiwa ko the budget pitso. That is number 1. Number 2, there are just no opportunities for the youth on this budget speech. How do I label holistically? Ministry no wa youth we refer you as other ministries. You can imagine ministry gore ona le population ya banana 60% ya population ya la hasela botswana e bona ko ebe ministry wa teng o tsawa SA. By the way, as the shadow minister wa youth ke dumalana le wena ha o latohatsa budget e. Ke a leboga ke o tshwere sentle honorable 𝗕𝗓𝗓 tota hela kana this budget is supposed to be about project implementation and bringing dignity ya no Point of order. o lebile ka ha ileng gore gongwe Hang on, freeze the clock. There is a point of order by Honorable Paul. Honorable Paul. Over standing order 53.2, it shall not be permissible for a member desirous of interrupting a member speaking on a point of clarification and or elucidation, and if the member speaking has refused to yield, for the former to do so under the pretext of a point of order or procedure. What is your point of order? Thank you, Mr. Speaker. Nekere, if we are to go with an error made by the member, we are a private-led government. That is not in order. We are talking of a private-led economy, not government. This government is led by Botswana. So
he's out of order to suggest that we are a private-led government. Thank you. Yeah, as a point of order, on to boilets a coro and a canyon Nikibu. Honorable Furniture. Kya leboga, Mr. Speaker, gongwe re lebogele correction eo, Honorable 𝗕𝗶𝗶𝗏. Tota hela, Mr. Speaker, ka bokhutshwane, kana go harele mo ntunye re ma parliament ba ile gore re tswa go dikgaolong tse di harologaneng. Re rumilwe ke batho ba na le ditsholohelo tse di seng kana ka sepe mo go rona. Ba re ha di ngongorego tsa bone gore re tega ka tsholohelo ya gore e tare ha re boela go dikgaolong se se builweng e le budget kana e le kgaoganyo ya madi se ta addressa mathata a bone a tsatsi le letsatsi. Yaanong mme ha o lebile budget e ka hentseng ka teng lebaka le le irang gore ke re ke a latohatsa ke gone gore re boela go dikgaolong re sa tshola sepe. Clarification. Ka gore re o iphitlhela e le gore jaanong batho ba re botsa dipotso di nna Clarification. mme ga gona dikarabo. Clarification, I yield. Clarification of all Lesedi. Ma ke go leboge, Mr. Speaker. Nya, tota ne ke sa ikela go kgopakgopetsa mme o bona kganyele ya sebonda ke belaela gore o e boetse tota nna kakanyo ya mene le gore kganye ya sebonda o ka bo e atolositse ka gore ke dumela gore o e bua jaana o ka kgona go ha dikae gone yana ha o lebagela go yone kganye ya sebonda wa itse gore ba na le dikoloto tse go setseng go na le di-court order tsa bo high court gongwe o toko o e gatelele ya sebonda. Furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tota hela go a tshwenya gore re bo re na le lephata le ile gore ha ngwe la tshabiwa le be le tshabiwa ke mongwe le mongwe kana le dirisa madi ka ditsela tse di sa siamang. Ke nngwe ya dilo tse ileng gore ke dumela gore mothusa tautona o tshwanetse gore a di tsenye leitho thata. Se sengwe gape ke itumelela gore mothusa tautona o ne a bua gore ga a ka ke a tsaya le ha e le thebe mo mading a setšhaba. Ke dumela gore mahoko a re ta agela mosako ebile re ta gakologelo ga re kita re a lebala a ta aga mo dipelong tsa rona le mo dithaloganyong tsa rona ka gore re eletsa go nna le baeteledipele ba ba ntseng jalo ga re bate go nna le baeteledipele ba di bonda Honorable Lesedi ba di nalanyana ba ileng gore ga ba rumilwe gore ba etelele pele yaanong ba eta ba ntse ba eletsa tse ba di bonang gone ho ba hilwe sebaka sa gore gongwe ba tlhokomele tshimo yaanong o eta kgantele e nna ene e leng gore yaanong wa itseela yaanong ke yone thulaganyo e re dumelang mo go yone mme puso ya UDC re togela ka lehoko lone leo. The floor is open. The floor is open. The floor is open. Order. Honourable members. Honourable members. I shall now call upon the Minister of Finance, His Honour the Vice President, to respond to the debate. Your Honour the Vice President. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente mme ke lebogela sebaka se ga ke ka re sebaka sa go araba ke tla se bitsa sebaka sa go kgwa dikgaba batlotlegi jaaka ba ne ba kgaoganya megopolo ya bone mo puisanyong ye ya go kgaoganya madi a setšhaba. Ke na le mokgekgenene o kwadilweng ka puo ya seeng mme ke tla leka gore ke o ranole mo puong ya Setswana mme ebile ke tla leka go kgwa dikgaba batlotlegi ba le bantsi mme ba le bantsi ke tseela gore ke tla soboka.
Batlotlegi ra dumalana rotlhe re le tšhaba ya Botswana re le baeteledipele le tšhaba ka kakaretso gore rotlhe re rata go bona Botswana yo a agegileng yo Motswana mongwe le mongwe a na leng seabe ye Motswana mongwe le mongwe a na leng botshelo jo bo duleng diatla Botswana yo na leng itsholelo e ka bakanyeng Botswana yo dirang dilo sešwa Botswana yo Motswana mongwe le mongwe yo na le maikaelelo a kgonang gore le ene o ka dira o ka bona tiro ebile o ka gweba ebile o ka gola mo tsotlhe tsa eletsang go di ithuta tsotlhe tsa eletsang gore o ka nna botoka mo go tsone mme ebile o ka helela a nna sengwe le sengwe se a eletsang go nna sone mo botshelong mme gore re dire jalo re age tšhaba ye ntseng jalo motsamaisa dipuisanyo kgaoganyo ya madi a setšhaba ke bontlha bongwe jwa go diragatsa bontlha bongwe jwa go tsamaela teng ko re eletsang gore re ka ya teng mme ga re a tshwanela gore re dumele gore madi kana budget ke sengwe le sengwe ke yone e na leng dikaraba tsotlhe tse di ka arabang kago ya tšhaba ke boammaaruri madi a setšhaba a tshwanetse gore a re thuse go gorosa ditirelo ko bathong ko Batswaneng ba le teng ke boammaaruri madi a setšhaba a tshwanetse gore a re thuse go aga maharatlhatlha a ka tokafatsang matshelo a batho a ka tokafatsang dikgwebo gore ba gole mo go tse ba di dirang ke boammaaruri madi a setšhaba a tshwanetse gore a tokafatse thuto ke boammaaruri madi a setšhaba a tshwanetse gore a tokafatse tsa botsogo ke boammaaruri madi a setšhaba a tshwanetse gore a tokafatse matshelo a ba dikobodikhutshwane matshelo a ba bona le bogole mme ke eletsa gore rotlhe re gopole gore madi a le nosi ga se one a ka re agelang tšhaba re reng re eletsa gore re nne le yone go na le dilo di le dintsi re le tšhaba ya Botswana re le baeteledipele tse re ka di dirang tse re tshwanetseng go di dira go aga tšhaba ya rona tse di sa ameng madi mme selo se ke eletsa gore re ska ra se lebala ke tshwantshanya goromente wa letsatsi le mosalagae yo setseng mo gae go tlhokomela motsadi yo kileng a ba dira ka natla yo kileng a ba tlhokomela bana yo kileng a ba tsenya bana sekole yo ne re ntse re beile mo go yena ke tshwantshanya goromente wa letsatsi le ene motlhokomedi wa motsadi yo ntseng jalo mme motsadi e le lehatshe la rona lone le le kileng la re neela ditaemane lone le le kileng la re neela lehatshe le re lemang mo go lone le le kileng la re neela se re leng sone ke tshwantshanya bo mogolowe mosalagae le bo monnawe mosalagae le botlhe ba leng gore ga se ba goromente wa letsatsi mme ba teng gore ba ka gakolola ba teng gore ba ka rotloetsa mme ba teng gore le bone ba ka nna le seabe sa gore motsadi wo e bong Botswana o ka tlhokomelesega o ka bona tlhokomelo e tshwanetseng gore a boele mo seemong boammaaruri ke gore motsadi wa rona e bong Botswana
wa lwala ga a sa tlhole a ntsha ditaemane ebile ditaemane le tsone tse a di ntshang ga di rekisege motsadi wa lwala motsadi wa lwala boswa jo ntseng a bo tshegeditse ke ra boswa jotlhe ke balla le bone bo foreign reserves jo bo ntseng bo le teng ga re ka ke ra ikaega mo bosweng hela motsadi wa lwala madi a dutla o dutla madi motsadi wa lwala botsogo jwa bana ga bo sa tlhole e le bone motsadi wa lwala maphata a tshwanetseng gore a re reetsane maphata a tshwanetseng gore a buisanye ga a buisanye jaaka tshwanetse gore a buisanye motsadi wa lwala mme go na le bomogoloe mosalagae ba ba reng jaaka motsadi a lwala ra ithaopa ebile ra eletsa gore re ka thusa go tlisa dikotla tse di tlhokegang gore re godise motsadi selo seo sa itumedisa selo seo se a nontsha mo pelong ke bua ka baeteledipele ba tshwana le motlotlegi Nkawana his first statement a re ta dira sengwe le sengwe se re se tlhokang gore le rona re thuse lehatshe la rona e bo motsadi wa rona gore a tsoge a boele mo seemong selo se se a nontsha mo pelong mme go na le ba ba reng nnyaa gore wa lwala kana ga a lwale nna ke bata ditaemane tsa me nna ke bata diteki tsa nna ke bata tse ke di batang gore wa lwala gore ke eng se se molwa nnyaa mo ga ke tsene ke batla se ke batla se ke batla se go tšhabangwe le ngwe e na le bo mogolowe mosalagae le bo monnawe mosalagae ba e leng gore bangwe ba eletsa go thusa ebile ba thusa bangwe ga ba batle go utlwa sepe ba re ba batla tse ba di batlang mme se se nontshang pelo ke gore mosalakae o dira sengwe le sengwe se se tlhokagalang gore re busetse motsadi mo seemong mme mosalakae di dintsi tsa di dirileng mosalagae ke a leboga go na le tse dintsi tsa di dirileng mme ebile a sa di dire a le nosi a di dira le botlhe ba ba ithaopileng ebile ba ba eletsang gore le bone ba ka nna le seabe mosalakae o dirile sengwe le sengwe gore a leke go hokotsa go dutla ga letseno go dutla ga se se leng teng ga go motlhogo go dira jalo mme bontlha bongwe e ne le tsone di-GPO tse bontlha bongwe e seng gore GPA ke sengwe le sengwe mme ne ke re ke tlhalose go na le ba ba reng nnyaa ra le ukwa gore la re le hukoditse go dutla mme ga se go hokotsa go dutla ga sepe ka gore ke tse dikoloi ga di na maotwana go senyega ka jaanong ke tlhatswe ke re
ga re dumele gore go tisa di GPO ko finance ke paakanyo ya senela ruri e le ntlha ya ntlha. Ntlha ya bobedi ke gore di GPO ga di a emisiwa. Go di tlisa ko finance ke gore di lebellwe ka leitlho le le mtšhotšho le e leng gore le ne la tsena leitlho le le mtšhotšho. Re ne ra itlhela e le gore go raya gore go ntse go diragala ka ba bangwe ba e bitsa gore jo rata. Ka tsela tse dintsi go na le ko e leng gore dikopo ga o bala page 1 re kopa se, page 59 e kopa sone sa page 1, page 90 e kopa sone gape sa page 1. Go na le ko e leng gore ditlhwatlhwa gotlhelelelelele di ne di tsamaya kgakala. Ga ke bue ka bo 100%, ke bua ka bo 1000%. Selo se sa go tisa gore di GPO di lebellwe ka leitlho le le mtšhotšho, ke bua ke sa le gore se thusitse motsadi wa rona e bong lehatshe la Botswana, mme ebile ga se bohello ke tshimologo, ebile ga se tharabollo ya senela ruri, ke tharabollo e simollang. Se re reng ra se dira ra re henyokolla tsamaiso yotlhe, ebile re setse re simolotse go dira jalo, ebile re setse re simolotse go dira le ba re dirang le bone, go tlisa mašetla, go tlisa dikitso, go tlisa ka sekgowa capacity and capabilities to reconfigure processes tsa financial management. Nna ke dumela gore re mo tseleng e siameng, re mo tseleng e re tshwanetseng gore re tsamaye mo go yone. Mme jaaka motsadi o a lwala, o na le bolwetse gape jwa gore o golela go gongwe hela, o beile hela, o nantse a beile hela mo ditaimaneng. Mme jaanong ga re sa tlhole re bua hela gore re ka bakanya itsholelo, re simolotse go ikabakanya ka boammaaruri. Mme go ikabakanya go raya gore re ntse re dira dilo, re di bua ka mananeo, ka di-policy, mme se ntseng se saletse ko morago e ntse le go diragatsa execution. Mme Botswana Economic Transformation Program ke yone seatla sa gore dilo di diragale, mme ke tla ha dikai ha ke ntse ke tsweletse gore re ra jang ha re re dilo di simolotse go diragala. Bontsi jwa matshwenyego a le a bua a e leng gore ke boammaaruri, matshwenyego a le a bua bontsi jwa matshwenyego ao ebile ke boammaaruri, ke matshwenyego gape a supang gore ga le ise ba le bantsi ga ba ise ba tse nako ya gore ba ka ithuta dilo tse dišwa tse re simolotseng go di dira. Ke akaretsa yone Botswana Economic Transformation Program. Ke tla tlhalosa dintlha dingwe. Ke dumela gore ha le ka tsaya nako la tlhaloganya e seng hela tse re eletsang go di dira, ke ra tse re setseng re di dira le tse re setseng re di dirile. Ke a dumela gore se ntseng le se bua le tla boela morago, ka gore ke a lemoga gore le buisiwa ke go rata lehatshe la lona, ga le buisiwe ke mowa ope gape. Mme jaaka ke bua re mo tseleng e siameng, mme gongwe ke simolole go kgwa dikgaba bangwe moeteledipele wa kganetso re Hlaahlo o na supa gore go na le dingwe tse a dumelanang le tsone
mme ebile ke mo leboga. A re o dumalana le mogopolo wa gore re lebelele sentle yone Public Finance Management Act. A re o dumalana le gore megopolo ya maboaboane go senka madi sešwa, supplementary budget, gore ye emisiwe kana e hokodiwe, o dumalana le yo. O bua gore o dumalana le tsamaiso ye ya GPO, mme hela ha ile gore e dirwa sentle ka tsela e leng gore ga e phutlhamisi dikgwebo tse dinyenyane. O bua gore o dumalana le gore madi a leng gore a neetswe hela go baakanya mo dikoleng le dikago a se ka isiwa go sele le gone o dumana le tse dingwe hela jalo ke re ke a lebogela mahoko a gagwe. Mme wa supa jaaka moeteledipele mongwe le mongwe gore go na le tse di mo tshwentseng ebile tse di mo tshwenyang. A re ga itumelele tsamaiso ya dikgwebo tse di tlhakanetsweng tse goromenta di tlhakanetseng gore state-owned enterprises. A re go na le tsamaiso e belaetsegang teng, bontsi jwa tsone di a latlhegelwa, mme ebile bontsi jwa tsone di ja mo sekgwameng sa tšhaba ya Botswana. A re ebile ga a itumelele tshenyetso setšhaba, mme o ha dikai tsa melao e leng gore o dumela gore e tshwanetse gore e lebelelwe sentle, e lebelelwe sešwa. O bua le ka go kgobokanya madi a ka thusang kana letsenyo a ka thusang mo tsamaisong ya lehatshe la rona. Ke re matshwenyego a gagwe otlhe ke matshwenyego a rona, ebile ke matshwenyego a setšhaba sa Botswana. Mme ebile a mangwe matshwenyego ao re setse re simolotse go araba jaaka re supile ha le ka bala sente mo puisanong ya rona. Re bua gore re setse re simolotse ha o lebile tsone di state-owned enterprises di tshwana le bo Botswana Vaccine Institute. Re ba tsentse mo lenaneong le ba setseng ba dira le bone ba BTAP gore re ka ba tokahatsa ka tsela e ntseng jang go ba godisa go heta ko ba leng teng gore ba ka gweba ebile ba ka gaisanya mo mahatsheng a mangwe. Dikgwebo di tshwana le bo BMC tse e leng gore di setse di tokagala, mme le yone Botswana e ntseng e sa dire sentle e na le mookamedi yo mošwa yo e leng gore beke ya ntlha hela ebile o setse a na le lenaneo le le mašetla le le supang gore go tla nna le diphetogo. Mme tse dingwe re setse re buile ka tsone tsa go ntšhahatsa le go tokahatsa le go tlisa maranyane a mašwa a go kgobokanya madi, tax collection, e seng hela tax collection, go kgobokanya mo maphateng ka go harologanya. Re ntse re sa kgobokanye, re dirisa maranyane a mašwa, re ntse re sa kgobokanye, re dirisa ditsamaiso tsa sešwa. Ke re dilo tseo tsotlhe re setse re di simolotse, mme matshwenyego ao ke a go rurihaletsa re sa leshano gore re dira mo re ka go kgonang. Mme ebile o supa gore go na le mehama mengwe mo itsholelong e leng gore wena le ba o na leng bone le dumela gore ke mehama e re tshwanetseng gore re remelele thata mo go yone. Mohama one wa bojanala, mohama one wa temothuo, mohama one wa go diragatsa. Ke re le rona ke mehama e re tseetseng ko godimo ebile re tseetseng ko pele.
ka jalo ke sone se e leng gore ke yone mehama e leng gore e tsamaya ko pele mo lenaneong lone le la Botswana Economic Transformation Program. Mme ebile maduo a setse a simolotse go itshupa. Mme ga ke ka kgwa dikgaba sengwe le sengwe se o se buileng ke ne ke o go lahela godimo ke re amogela tseo dumalanang le tsone mme ebile re lebogela gore ha no le mosalagae re amogela gore go na le tseo no ka di dira ka tsela ye wena o dumelang ka yone e harologaneng le ya rona. Mosalakae mongwe le mongwe o na le ka ha dirang ka teng, o na le ka ha binang ka teng, o na le ka ha opelang ka teng. Ke a itse gore ba re ke mmoki mme ke jaaka ke tlhalosa tse ke di tlhalosang ha e le gore tlhaloso tsa teng di wela jaaka pula ya mmoki ga se nna yo ke molato. Mme ke batla gore ke amogele thata mo go tletseng mogopo ka ha rre motlotlegi Rre Nkawana a buileng ka teng. Rre Nkawana o supile gore ke moeteledipele yo o sa lebeng mebala, ke moeteledipele yo o nang le boikarabelo, ebile ke moeteledipele yo o nang le botho. Ke a mo tlotlomatsa ka bomo ka gore gantsi mo go goleng ga setšhaba Order, honourable members, standing order 58.4. Order, let's start. Ke ne ke re ke a mo tlotlomatsa ka bomo ka gore gantsi mo setšhabeng kana mo malapeng ba ba itekang, ba ba nang le botho, ba ba agegileng, ke bone ebile ba ba lebelesegang, ke bone ebile ba o ka reng ba tlhokomologwa. Mme ke eletsa gore ke re o supile gore ene o tla dira sengwe le sengwe se se tlhokagalang gore a thuse gore re sireletse madi a setšhaba sa Botswana. Mme ebile o supa gore le ene 1.8 billion yo go tweng o ageletswe hela gore a thuse mo dikagong, o supile gore ga a lekana. Ke ra gore mo bothong jwa gagwe ga gore gore o dumalana le sengwe le sengwe, o supa gore madia ga a lekana, o eletsa gore a ka bo a nnile a botoka. Mme ebile o supa le tsone di-GPOs gore ga a wele sentle mo pelong ka gore ga go thuse sepe o re o somarela madi ka ha kante go senyega ka ha. Mme ke tseela gore ke tlhalositse. Mme ebile o supa gape gore o eletsa thata gore jaaka re leka re le Botswana go ka bakanya itsholelo ya rona, re ganelele thata mo go tlhabololeng bogolo jang tsone dijo tse di lengwang le one maungo a lengwang a sekai sa tsone citrus. Mme ke mo rurihaletse gore BTEP e ntse e lwa ka sengwe le sengwe go tlhabolla lenaneo la gore go tlhabollwe tsone di tswang mmung tse, mme go simolotswe go na le tse di bitswang go twe di-value chains, mme re simolotse ka one moringa. Go na le ba e leng gore ke ba dipeo
boitseanape jwa dipeo go tsene le di research institution mo teng mo NARDI le baitseanape gore Botswana e nne moeteledipele mo dikganyeng tsotlhe tse di amang dipeo tsa moringa. Go na le ba e leng gore ke ba lemang, go na le ba e leng gore ke ba e leng gore ba sila matlhare a teng, go na le ba e leng gore ba sila medi ya teng, go na le ba e leng gore ba hetola gore e nne dioli dithunya tsa teng. Mme ke lenaneo le e leng gore le dirwa ka botswapelo, mme ke lenaneo le e leng gore le setse le itshupa gore la bereka ebile Botswana wa go simolola go rekisa mo mahatsheng a mangwe ka bokete. Mme keletso ke gore ra go le hudusa, re batla gore re dire lenaneo le la Moringa value chain mo dikgaolong tsotlhe 10 regions mo Botswana, gore ko Ngamiland ko gantsi gongwe le gongwe re dirisa lenaneo le. Mme e le tshimologo ha re tswa mo Moringa re setse re simolotse ka tse dingwe jaaka horticulture, jaaka re mo tseleng e siameng. Mme ke eletsa gore gape ke kgwe dikgaba re Kapinga re Kapinga o bua gore go ne go na le mahoko kana mahoko a eletsang gore nka bo a buega go heta mahoko otlhe. Mme re dumalana le o bua ka mahoko stabilization and resurgence or revitalization. Mme ke mahoko a re a dirisang ebile a re a dirisitseng ebile a re tla tswelelang re a dirisa jaaka re bua gore motsadi o wa rona o e bong Botswana o mo diphateng tse di hisang, mme boremelelo jwa tiro yotlhe e re e dirang ke gore pele re musetse mo botshelong, pele re dire gore a kgone go emelela mo bolaong, ke gone a ka simolola go dira tsotlhe. Mme ebile re tshwanetse gore ga re bua le Batswana re tlhalose kganye ya gore go na le kabakanyo ya madi mo dinakong tsa kgora, ga e tshwane le kabakanyo ya madi, kgaoganyo ya madi mo dinakong tsa tlala kana mo dinakong tse motsadi a le mo diphateng. Go raya gore mo dinakong tse motsadi a le mo diphateng re bua ka kgaoganyo ya madi e leng gore e remeletse mo goreng motsadi a tshele pele ha dilo tsotlhe, a tshele ke sone se se botlhokwa. Motsadi o tshwanetse gore a tshele pele ha ka siana, pele ha ka dira dilo tsotlhe tse leng gore leletsa gore di ka dirwa e le dilo tse di siameng, mme le ska la ikgatholosa gore re baeteledipele le baeteledipele. Batswana tšhaba e tshwanetse gore e itse gore re mo pakeng e thata, mme kgaoganyo ya madi ke kgaoganyo ya gore motsadi pele ha dilo tsotlhe a tshele, mme le dilo tsotlhe tse re di dirang le tse re di dirileng ke dilo tse di itebagantseng le gore motsadi a tshele. Mme selo se go batho ba kgona gore ba lebale, ba se lebale. Mme re Kapinga seo se buang ke boammaaruri. O bua gape gore tota o tshwentswe ke gore goromente o ko morago ka go duela dikoloto, bogolo jang ba direla puso. O bua gore dikoloto ga se tsa masole hela, mme go na le dikoloto tse dintsi seng hela tsa ba direla puso
dikoloto tsa bo borradikgwebo le bo madikgwebo, mme le yone ha le ka ela tlhoko la tsenya leitlho le le motšhotšho dikoloto tse di duetsweng madi a teng ga se madi a manyenyane. Go le gontsi go dirilwe dinamoro di teng tse di supang gore ne re le ko morago mo go heteletseng, mme ntse re atamela mme re mo tseleng e siameng, mme ke boelela mo dikganyeng tsa gore boremelelo jwa kgaoganyo ya madi mo pakeng e re le mo go yone ke ya gore a motsadi a tshele. Ke sone se se botlhokwa go heta dilo tsotlhe. Mme hela o bua gape gore ga o kgotsogale o se bete se molangwana gore o ka re maikaelelo a one 𝗕𝗶𝗹𝗹 le maikaelelo a National Development Plan ga o bone sentle gore a mme go na le ko di tla bonang madi a lekaneng teng. Mme le yone ke supe gore ke matshwenyego a lebaneng, ke matshwenyego a supang gore o moela dilo tlhoko. Se nka se rurigatsang hela ke gore re lwa ka sengwe le sengwe, mme go lwa ka sengwe le sengwe mo go na le maduo. Re bua jaana di-project tse di amanang le 𝗕𝗕𝗹, re buile gore bontsi jwa tsone ke tse e leng gore di na le ba ba emeng ka nosi ba le bantsi, private sector. And private sector, ha re bua ka goromente yo eletsang go dirisanya le private sector, ha re bue ka bagwebi ba bagolo hela, ebile ha re bue ka bagwebi hela, re bua ka mongwe le mongwe, re bua ka communities, batho ba ba ikagileng, e ka tswa e se ba dikgwebo, e ka tswa e le hela gore rona ba motse wa gore re eletsa go ikaga ka tsela e ntseng jang, you are private sector. Re bua ka inventors, batho ba e leng gore ba dira ka diatla, ba dira ka maranyane, they are private sector. Re bua ka private sector, ga re bue ka dikgwebo tse di tona hela, ga re bue ka dikgwebo hela tse di tswang ko ntle jaaka Honorable Furniture o na gopola gore gongwe re bua ka tsone. Nnyaa, re bua ka botlhe ba e leng gore ga se ba goromente, botlhe ba e leng gore ga se ba salagae, ga se ba mosalagae. Mme nte hela ke re utlwile dikgakololo tsa gago motlotlegi Kapinga, re tla leka ko re lekang teng. Ke kgwedikgaba go se kaenyana motlotlegi Maplanka, le wena go na le tse di go tshwentseng, o tshwentswe thata gore ba ba sa kgoneng gore ba ka ya diyunibesithing bone ke ba gamang, ba dikgwebo tse dinyenyane ke ba gamang, o tshwentswe ke o ntsha le yone megopolo ya gore jaaka tlhako le molomo e tlhasetse jaana le ska la lebala gore le na le BVI e leng gore e ka kenta, mme le wena hela ke re le wena re go utlwile, mme ga le ka bala bontsi tota ke re ampore tsotlhe dipotso le matshwenyego a lona a setse a arabilwe ke puo e telelele ya budget speech, mme gongwe ke ka legakolola tse dingwe. Ha re bua ka dikgwebo tse dinyenyane, re dumalane rotlhe baeteledipele ka le ka Batswana le ko ba leng teng gore thulaganyo e leng teng ya go dumela gore
dikgwebo tse dinyenyane di ka godisiwa hela ka go di adima madi ga e ka ke ya bereka ebile ga e bereke mme lenaneo le setse le simologile malobane re na le maphata otlhe a ntseng a e leng gore a ntse a sa buisane SEDA NARDI a buisanya jaanong le dibanka tse tsotlhe le bolea a buisanya jaanong gore tsamaiso e ntšha ye ya go remelela mo goreng a batho ba rutuntsiwe pele ha dilo tsotlhe mme ebile go na le mehama e leng gore ga se e adimiwang ke mehama e leng gore pele e tshwanetse gore e neelwe di-grant mme ebile go dumalana gore dikgwebo di a harologana go na le ba ba simololang go na le ba ba saleng ba simolotse go na le ba e leng gore ba iteka se se setseng hela ke gore ba gaisanye mo mahatseng a mangwe mme tsotlhe tse di ya go nna le pharologanyo di ya go nna le gore go ka nna le dikarabo tse di harologanyeng mme go na le bangwe ba ba ntseng ba hitlegile ba ba ipitsang ba re venture capitalists ba e leng gore ba dumela gore ba ntse ba kgapetswe ko thoko mme le gore ba na le madi a ba ntseng ba senka gore ba ka tsenya kae mme ba hakamala gore kante go loga batswana ba bantsi banana ba bantsi ba ba na le maiteko a e leng gore re ka tsenya madi teng se ne se tlhaela hela ke gore maphata a buisane a ska annela ko jaanong ke kgothatsa baeteledipele le setšhaba ka kakaretso gore dikgwebo tse di nyenyane re dumela gore re mo tseleng e siameng ya gore ha maphata a otlhe a ka tswelela re dira dilo re di dira re le mmogo o tla bona dilo di tla tswelela ha e le ko kgaolong ko Bonington South ha ke bue bo radimausu ba ba ntseng ba le ko stationing mongwe le mongwe o na ithekela ko sefala na ithekela kwa nya ba tšhentšhile jaanong ba simolotse go reka ba lepope ba lemogile gore ha ba lepope ba thata sengwe le sengwe jaanong le go tshela leokwane mo dikoloing tsa bone le go baakanya dithaere mo dikolong tsa bone go dira stoko sa bone ba dira ba lepope jaanong mme e le tsamaiso e le go dira dilo sešwa go akanya sešwa go lebile gore ga go dire mosalagae a le esi tšhaba yotlhe e tshwanetse gore e dire e le mmogo go aga Botswana yo mošwa mme hela ke re mme dikgakololo re a di utlwa ebile re tla iteka ko re itekang teng motlotlegi Aaron o tshwenyegile le wena rra nya a re reetsaneng rotlhe nya a re reetsaneng Order, honorable members. Order 58.4. o bona ha re ka harologanya jang le bautule ba ne ba shaba ka bokete ka nna so le a ba ka shaba jang ga ke na bothata mme hela ko bohelelong ha re ka aga setšhaba re le mmogo ke gore sešabo se ne ba shaba ka nna ka teng ke ne ke se tlhokomologile ke reeditse ko e leng gore mme ke itlhetse e le gore go gontsi ko e leng gore ha re ka tsaya megopolo ya bone re ka isa setšhaba kgakala setšhabo re tata re se bua ka nako ya teng mme re Aroni o supa gore ene tota o eletsa ko e leng gore thuto bogolo jang e nne le matitšhara a lekaneng e le kgakololo ya gagwe ke re keletso ke yone eo ya gore re nne le ratio e siameng mme jaaka o itse
re sentse re remeletse pele mo goreng a motsadi a tshele mme re ya teng koo ke yone maikaelelo mme o tshwentswe gape ke tshenyetso setšhaba le seo dumelang gore go na le ko e leng gore o ka re le puso e ntšha go lebega re le magasegase ko wena o emeng teng le ko re lebileng teng gore o ka re phatsima thata re a tshutshuma re benya thata mme ke kgakololo e re tshwanetseng gore re itseye le kgakololo re bone gore re ka itokagatsa ka tsela e ntseng jang mme ra ke a leboga le wena motlotlegi Kedikilwe o ne a bua ka bogale jo bo tseneletseng mme le ene o bona gore o rata lehatshe la gagwe mme o na supa gore tota ene ha ne le ene go na le maphata a dumelang gore ba bolaisitswe madi a mantsi a hitile kwa tshwanetseng gore a ye teng mme a bua ka ha a bonang ka teng o dumela gore nka bo re dirisa madi go heta jaaka re a dirisa ko temothuong ke ha se kae nngwe ya dilo tse ke reng gongwe ke ka e tlhatswa ke ye ya gore madi a mantsi a dirisiwa thata mo sesoleng tekere tsa itshireletso ke re e ka tswa e le boammaaruri gore go na le gore mo dinakong tse di hitileng go ne go dirisiwa madi a e leng gore a na ka dirisiwa botoka go sele mme se re tshwanetseng go se itse re le setšhaba ke gore re na le bana ba rona ba masole le mapodisi ba e leng gore ba tshela ka mo diemong tse di maswe bogolo yang ba ko tlase ba private o itlhela ba kgobokanya ha gongwe go sena bolao ko ba leng teng ba bangwe le ditante tsa bone ga se ditante mme e be re sologela gore ba re sireletse mme ebile ba re sireletsa ba tshotse ditlhobolo motho a tshotse selo se se ntseng jalo mme go sena kwa a robalang teng mowa wa gagwe o sa wela a nna lapile ga ke bone gore e ka nna tsamaiso e e siameng mme le tswa re le ka ko re le kang teng re sentse re le kgakala bana ga ba nna sentle gotlhe lelelelelele mme ke ne ke re ke tlhatswe eo mme re motlotlegi Kedikilwe le wena o tshwentswe hela ke gore o dumela gore go dirisiwe madi ka kelotlhoko le boikarabelo jo bo botoka jo bo ke kgakololo e re amogelang mme re dumela gore re dira ka tsotlhe tse re ka di kgonang gore re dire jalo motlotlegi 𝗓𝗓𝗓𝗓 motlotlegi 𝗓𝗓𝗓𝗓 gantsinyana ke ne ka gamala thata ka ha na shaba ka nna ka teng mme o re ta e bua ko re ta e buang teng ke batla go remelela mo dikganyeng tsa gagwe o tshwentswe ke bolwetse jo jwa foot and mouth o supa gore le ene 97 million ga a lekana ke re rotlhe ra dumalana gore ga a lekana 97 million mme se se nontshang pelo ke go bona barui ba lehatshe la Botswana
ba eme ka dinao ka tsela e tota le go tsoga ke a tsoga ke bina ke bona ka ha barui ba Botswana ba emeng ka dinao ka ha ba dirang diterata ka teng ka ha ba ntshang lookwane ka teng ka ha ba ntshang boitseanape ka teng e seng hela go aga diterata mme go dira tsotlhe tsa gore re hemele leruo re hemele lehatshe la rona mme o gakolola gape gore a go nne le tomaganyo ya tsotlhe tse re di dirang mme tomaganyo eo kana ke tomaganyo ya Botswana Economic Transformation Plan, National Development Plan se se buiwang ke baeteledipele o eletsa gore o e bone mme ke tseela gore ke kgakololo ya tomaganyo ya sengwe le sengwe mo setšhabeng boeteledipele le botlhe le ba tsaya karolo botlhe gore a re direng dilo re le mmogo ke tseela gore ke kgakololo ya gago mme o ne o bua gape gore o tshwentswe ke gore o ka re borra dimauso le bo mmadimauso le bone re ba sadiseditse ko morago ke tseela gore eo ke setse ke yamile gore nya ga go a nna jalo ke bone tota ba e leng gore dikgang tsa bone re di eteleditse ko pele mme ebile ke kgaogane le wena one la bothano ne re le mo dikganyeng tsone tsa go tokahatsa maphata a go bereka mmogo ba sa le re tsene ka 2 motshegare go tsena ka 11 bosigo ga go na le motho a le mongwe hela o na emelela a re o tshwaregile e le batho ba rata lehatshe la bone ba le mo dikganyeng tse di amang lehatshe la bone o tshwentswe gape ke dikgang tsa diploto tse di saletseng ko morago gore tsamaiso ga se tsamaiso e e siameng mme le yone ke go rurihaletse gore tona dikoloti o a bereka ebile jaaka re bua ga go sa tlhole go berekwa motho a le nosi kana ministerial a le nosi o a bereka le botona ba bangwe bo re mmolotsi ba ntse ba le mo di-level le mo dithulaganyong tsa gore ka bonako jwa ponyo ya leitlho re kgone go bona tlhabololo ya sešwa e tsweletseng ya go hokotsa ya go tokahatsa tsamaiso yone eo o ka re ke tšhaelwa ke nako mme ke ntse ke kgwa dikgaba bangwe ke sa kgwe ba bangwe dikgaba re pule le wena rra ke go kgwe dikgaba tsa gago ke dikgakololo jwa gore re heme gore re remelele mo go direng dilo tse di kgatlhisang setšhaba hela mme re dire tse re di dirang e le tse di ka agang setšhaba mme re amogela le ka ga o buang gore o amogetse yone Botswana Economic Transformation Program ka teng o buile le dikgang tse dintsi thata mme o supa gore o tla bo ntse o lebile ga go siameng teng o tla bua gore go siame ga go sa siamang teng o tla bua gore a go a siama re mmusi le wena re utule dikgakololo tsa gago o ne o ganeletse mo go kgaoleng gore a go kgaolwe se le se dituelo bogolo jang ba ba ko godimo megopolo ke megopolo mme se ke ka go se bolelelang ke gore ga gona mogopolo yo re sa o lebeleleng mogopolo mongwe le mongwe re a o lebelela mogopolo mongwe le mongwe ra o sekaseka
mme hela ke gore ke re kana go na le se se bidiwang go twe ba le bantsi ba kgala yone deficit funding ke bue gore go na le se se bidiwang go twe counter cyclical spending ke gore seo se ra gore teng go go leng thata teng ha gongwe ke gone tota ko e leng gore go tshwanetse gore go diriswe madi teng mme mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente ke ne ke re ke ba kgwe dikgaba ka tsela e ntseng jalo ke tseela gore matona ba tla araba mo mehameng mo maphateng a bone ke le leboge lotlhe ka go tshwana ke re a re tsweleleng ka go aga lehatshe la rona mme re ska ra lebala gore pele a motsadi a tshele a lehatshe le tshele pele re tla bua ka tse dingwe nako e ntse e tsweletse tse e leng gore di siame mme ka tsela e ntseng jalo ke a sutisa Mr. Speaker and I beg to move that the Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026, be read for the second time. Order, honorable members. Honorable members. The question is that the Appropriation 2026-2027, Bill 2026, Bill number 1 of 2026 be read a second time. Order, honorable members. Honorable members, the question is that the Appropriation 2026-2027, Bill 2026, Bill number 1 of 2026 be read a second time. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honorable Minister, you are the Vice President. When for committee? Later date, Mr. Speaker. Later date. Order, honorable members. Honorable members. In terms of Order 87.1, the deliberations on the Committee of Supply shall not commence until one clear day has elapsed after the conclusion of the second reading of the Appropriation Bill. Let me read you Order 87.1. There shall be a Committee of Supply of the whole House to be called the Committee of Supply. The deliberations of the committee shall be in public and shall not commence until one clear day has elapsed after the conclusion of proceedings on the second reading of the bill. 87.2, the estimate shall, upon presentation to the Assembly, stand referred to the Committee of Supply, and the Appropriation Bill, upon being read a second time, shall stand committed to that committee. So, honorable members, that concludes second reading. And so, how to clear the camuso, however, Halite. There will be other items on the agenda. So please, leap on that. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Engwe batote ke gore go setse go circulate the I believe so schedule sa Committee of Supply in terms of go go tsamaya ka tsela e ntseng jang jaanong dilo tse dintsi re di buile ko General Assembly mme ke a itse gore bangwe ba lona bao ba seo ko General Assembly mme tswetsweng a re diragatseng ditumalano tsa rona tsa ko General Assembly. Most importantly, honorable members, whips. Those are restricted debate in the sense that you cannot have all of you debating the chapter given the limited time. So, the whips, final say debate which chapters. You need to prioritize. It's up to the whips.
le thoko thata standing order se se buang ka di-whip le dithata tsa bona. Jaanong tswetswe di-whip. Number 2, honorable ministers, tumalano e nngwe e ne le gone gore di-presentations tsa committee of supply di neelwe batotegi go sampe go na le nako ba kgone gore ba di lebelele e tere ga ba di buisa bo ba nnile nako ya go di lebelela. Tswetswe dirang jalo. Sa boraro, matona ha o tshwaregile e le gore o tshwere ke ditiro tse dingwe tsa puso mono kana konte, buisana le mongwe ka wena yo ka swapang slot le wena. Tswetswe leader of the house o bue le matona o ba kotela. Ga ke batle di-WhatsApp tsa gore tabe ke seo ka moso gore a re o tsenye o mongwe nya. So tswetsweng a re di direng jalo ba totegi. So ke tsa gore le tana le committee of supply debate e productive. Le dumalana gore ka labone le tsana phakela. Yana a re diragatseng ditumelano tseo labone yo le tabe le tsana phakela le maitseboa. Botona ba ba le baneng ba presentang on those days, please le nnete. Ona pule procedure. Yeah, sorry Mr. Speaker, on garabile mongam. Tadana kere ke botsa ka di documents or kana we need them like now. Jano batote announcement ya bohelo le ha ise bothokwa mo kalokalo. Ke gona gore ka ke letsatsi la mela matsalo. Ku da go na le senkgwe hante. Yano le heta teng re nga thogana. I'll listen to me. As we are now are done with all the items on our agenda, I shall now call upon leader of the house to move a motion of adjournment. Oh, the baby of the house, and honorable Chombo. Nekere ka tiro na iwitsi. Ba ke bitse moetelepele wa nto gore a sutise gore dipuisano tsa rona di eme gone. Leader of the house. Leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ta ke go leboge le modimo go ba re hile dineo tse di kana tsa batho ba re ntsa modutu mo parlamenteng. Mme ke tsa gore ka dipuisano tsa rona di setse di wetse ke sutise gore re phatalle mo nakong e ke a leboga. Aretsane honorable finish. Sutiso ka honorable Mohasa ke gore ka tiro ya rona le tsatsi wetse. Dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa re ta kopana gape ka moso. Aretsane batotegi. Sutiso ke gore ka tiro ya rona e wetse ya letsatsi a dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa. Ba ba dumalana le tshutiso e ba buele ko godimo ba re a gore go itapolosa ba bua ka lentswe le ko godimo ba re nya ba ba re ba bantsi